are doomed to die. These bones will rise again. Now you know Miss Eve thought she would have a little fun. These bones will rise again. She gathered some of that fruit and gave old Adam some. These bones will rise again. Now you know Adam did what most men will. These bones will rise again. Take what the women folk have to give. These bones will rise again. Have you heard it, brother? Indeed, I heard it, brother. Told you so. Told you that I know. These bones will rise again.
that nether world. If you grew up in Amsterdam, well then I'm the Duke of Earl. These tabs look iffy if you say they're good. Roll with the homies, knock on wood. Drop me off in groove time, simply with the slang of ages. Show me where I turn. Are you all part of the dreaming? The end of my life so far. Something halfway in between. You ought to know where'd you go? Where'd you go? Damn, she skipped dimensions. Was it something that I said? Something I was thinking when she opened up my head. Let me make it right, babe, never mind how. The crazy little place I know called Be There Now. Drop me off in groove time. Do you hear the slang of ages? Show me how it's done. Drop me off in groove time. Suit me with the slang of ages. This is where I turn. That's right. Slang me. Sitting in the window of the street cafe, watching you walking by each day. It seems that you always wanna look my way. Hey, you can't deny, boy, you're such a shy boy. So good looking you seem to be, but you took time to say hi to me. You could make it happen so easily. Whoa, I'll tell you why, boy, 'cause I'm looking for a shy boy. Most guys advertise by making eyes and telling lies. If you only knew, you could make your dreams come true. All you gotta do is ask me to,
there's a guy who would love me so. Whatever they ask, the answer I know. Hey, my reply, boy, just give me a shot, boy. Most guys advertise by making eyes and telling lies. If you only knew you could make your dreams come true, all you gotta do is ask me to. Some guys act a bit too sure, and maybe you're thinking that less is more. But honey, you still gotta knock on my door. Hey, just try, boy, and you could be my boy. I tell you why, boy, because I'm looking for a shy boy. Just try, boy, you're such a shy boy. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny. Like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warmed by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love most of all. We're high on a wire with the world in our sight, and I'll never tire of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny. Like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles in Beijing. And you know that I will love you till I die.
first of almost gold, your scent upon my pillow, and then I say goodbye to your whispers in my dreams, and then our lips will part in my mind and in my heart, 'cause your kiss went deeper than my skin. Piece by piece is how I let go of you. Kiss by kiss will leave my mind one at a time, one at a time. First of all must fly my dreams of you and I. There's no point in holding on to those, and then our ties will break for your and my own sake. Just remember, this is what we chose. Piece by piece is how I let go of you. Kiss by kiss will leave my mind one at a time, one at a time. I'll share like skin our memories of lazy days, and fade away the shadow of your face. Piece by piece is how I let go of you. Kiss by kiss will leave my mind one at a time, one at a time, one at a time, one at a time. The first time that I saw you, I said, for goodness sake, that man's got the power, he's a charmer with snake. I was thrilled and fascinated, but somehow liberated when you took me to a place I'd never been. You showed me lots of things I'd never seen. You set me free as if you'd taken me halfway up the Hindu Kush. And I love you for showing me the view from halfway up the Hindu Kush. The next time that I saw you, you looked into my eyes. I was sitting on your carpet when I felt it begin to rise. I kinda got the feeling I was floating to the ceiling instead of only looking at the sky. You picked me up and showed me how to fly. You said, free as if you're taking me halfway up the Hindu Kush. And I love you for showing me the view from halfway
Welcome to Decarbon Days. We are delighted that you are here today to take a look at future perspectives in the field of clean tech with us. Before we start the program, we ask for your attention for a few important safety instructions. Please pay attention to the marked escape and rescue routes. These are clearly marked with green signs and must be kept clear at all times. In an emergency, please follow the signs to the nearest exits calmly and quickly. Our event team will be on hand to assist you. The assembly point in the event of an evacuation is located on the forecourt. If you notice anything unusual or need first aid, please contact our staff directly. Please take good care of your personal belongings and keep passageways clear. We thank you for your attention and wish you inspiring, safe, and successful Decarbon Days. The program will start in just a few moments. We advise everyone to prepare their live translator via the QR code in the program flyer in order to be able to understand everything. If you have any questions, please contact the service desk at the entrance.
Was wir machen, ist verrückt. Total verrückt. Eine ganze Region auf den Kopf stellen. In nicht einmal 20 Jahren. Das hat bisher niemand gewagt. Eine Operation am offenen Herzen. Ja, das bedeutet Angst, Unsicherheit, Tränen. Die braucht es, weil wir Tränen trocknen wollen. Wir haben angefangen, die Wunden heilen lassen. Gestern Tagebau, heute Seenlandschaft. Immer noch unglaublich. Wer hätte das vor 10 Jahren geglaubt? Wir, eine Gewinnerregion. Wo ist das? Wer ist das? Das ist sicher eure Frage. Wir sind das. Hier in der Lausitz. Ja, die Lausitz. Unsere Heimat, die unsere Zukunft ist. Weil wir Wandel können. Beweise wollt ihr? Haben wir. E-Mobilität, darauf fahren wir ab. Jobs schaffen wir. Einen? Nein, Tausende. Wasserstoff ist in der Pipeline. Welterbe um die Ecke. Spitzenforschung wird gemacht. Platz für Träume. Heimat für dich und deine Familie. Echt? Das alles in der Lausitz? Ja, in der Lausitz. Komm, schau es dir an. Ja, guten Morgen, herzlich willkommen beim dritten Tag der Decarbon Days. Ja, wir sind die Moderatoren, die euch heute durch das Programm führen werden. Zu meiner Linken ist Jakob. Er studiert Architektur im Master an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Nord und ist außerdem Moderator von Campus TV, einem studentischen Fernsehen, das von Studenten für Studenten produziert wird. Genau, und an meiner rechten Seite ist heute Isabel. Isabel ist unsere Auszubildende im Multimedia-Zentrum und sie macht da so viel, dass man das zusammenfassen kann, du machst irgendwas mit Medien, ne? Ja, genau. Ja. Wir wollen jetzt an dieser Stelle unsere Gäste für die Begrüßung auf die Bühne bitten. Das sind einmal Czesław Fidorowicz und Carsten Jakob. Herr Fidorowicz ist Präsident der Euroregion Spree-Neiße-Bober e.V. und Herr Carsten Jakob Geschäftsführer dieser Vereinigung. Herzlich willkommen. Ja, und vielleicht zur Begrüßung eine Frage an Sie, Herr Fidorowicz. Was erwarten Sie sich denn heute von diesem Tag? No tak. Dzień dobry przede wszystkim i mam nadzieję, że sztuczna inteligencja pomoże Wam zrozumieć to, co mówię. Also ich weiß am meisten vor allem, wir sprechen Deutsch, aber das ist internationale Konferenz, man muss wissen, dass es auch funktioniert polnische Sprache, das ist Nachbarsprache. W imieniu Euroregionu bardzo serdecznie Was tutaj witam i po pierwsze chcę powiedzieć, że kiedy miałem tyle lat co Wy, a uwierzcie, że miałem kiedyś tyle lat, to nie było internetu, nie było komputerów i my i moi rówieśnicy odrzucali wszystko, co sztuczne. Wszystko, co sztuczne. Dzisiaj są komputery, jest internet, a Wy nie umiecie żyć bez sztucznej inteligencji. Taka jest zmiana.
Ale kiedy żyłem w Lubinie, to marzyłem o tym, żeby jak najwięcej robić wspólnie z sąsiadami, z Niemcami, żeby być jak najbliżej i wspólnie w Europie. I od 32 lat jest euroregion, Polska jest w Unii Europejskiej i mamy ogromną szansę, by w wyniku synergii, łączenia robić razem jak najwięcej. Jedna rzecz, która była aktualna wtedy, jest dzisiaj i chciałem Was do tego przekonać, bo ja wierzyłem wtedy, że ode mnie zależy wszystko, że jeżeli chcę czegoś, jeżeli słucham mądrych ludzi, jeżeli się uczę i mam motywację, to osiągam cel. Wszystko mi się w życiu udało, dlatego że stosowałem te proste reguły. I pamiętajcie, że od Was, od Waszej gotowości do współdziałania, od Waszej aktywności i współpracy zależy rzeczywiście nasza wspólna przyszłość, a zwłaszcza Wasza przyszłość. Macie w sobie przeogromny potencjał. Jest tylko jedna rzecz. Wykorzystajcie to, co w Was jest. A euroregion Spree-Nysa-Bug, który dysponuje też pewnymi środkami Unii Europejskiej, pomagać będzie i zawsze wspierać tego rodzaju projekty. Dziękuję bardzo, że jesteśmy w tym miejscu. Jako ciekawostkę Wam powiem, ponieważ wielu Was o tym nie wie, tu jesteśmy na dawnym lotnisku. Otóż w Zielonej Górze przez kilkanaście lat funkcjonowało fantastyczne liceum lotnicze. Znam tych, którzy na początku 80. lat marzyli o tym, by być pilotami, być lotnikami. I wielu z nich dzisiaj jest najwybitniejszymi w tej branży w Polsce, a nawet w Europie. To jako ciekawostka. Dziękuję bardzo. Ja, Herr Jakob, möchten Sie dazu noch etwas ergänzen? Ja, ich kann mich nur anschließen. Erstmal herzlich willkommen an Sie, an euch, liebe Studierende. Witam Was serdecznie tutaj w Cottbus und ganz herzlich willkommen beim Talent Day. In den letzten 2 Tagen, sage ich mal, sprachen viele wichtige Akteure im Rahmen dieser Veranstaltung über die Zukunft der Region. Aber der heutige 3. Tag ist rein symbolisch ein ganz besonders wichtiger, da Sie, liebe Studierende, im Fokus sind. Und ich denke, es liegt ja auch ein Stück weit an Ihnen, die Zukunft nicht nur in der Lausitz, sondern auch in Lubuskje zu gestalten und wenn möglich, diese auch gemeinsam in die Wege zu leiten. Also ich bin ganz ehrlich froh, dass wir in der Euroregion Spree-Nysa-Bug 2 so tolle Hochschulen haben wie die Universität Zielonogórski und auch die Brandenburgisch-Technische Universität Cottbus-Senftenberg, denn viele Studierende schon vorher hatten ganz tolle Projekte realisiert. Ich spreche da nur über das Thema der Energiespeichertechnologien, der Energieeffizienz, aber eben auch des anwendungsbezogenen Leichtbaus. Und die haben sich auch in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart damit bereits erfolgreich auseinandergesetzt. Und als Euroregion macht es uns wirklich sehr stolz, dass wir mit beiden Hochschulen eng zusammenarbeiten, in unterschiedlichen Veranstaltungsformaten, immer deutsch-polnisch. Ich erinnere da an die Cottbuser Europagespräche, an die deutsch-polnischen Energiestammtische und an den deutsch-polnischen Zukunftsstammtisch. Und dabei spielten und spielen grüne Technologien immer eine große Rolle. Und ein Punkt vielleicht, der Studierenden ja auch klar ist. Letzte Woche, genau am letzten Freitag, feierten Zielona Góra und Cottbus 50 Jahre Städtepartnerschaft. Wir beide waren natürlich auch dabei.
Aber das ist ein Jubiläum, das wäre ohne beide Unis nicht denkbar. Und das ist so ein Stück weit auch Ihr positiver Auftrag in die Zukunft. Denn der heutige Talent Day kann dafür sorgen, dass ein neues Kapitel in der wissenschaftlichen Kooperation aufgeschlagen wird. Und dafür wünsche ich Ihnen, wünsche ich euch gutes Gelingen. Und wir sind wirklich stolz, dass wir diese heutige Begegnung über unseren Kleinprojektefonds kofinanzieren können. Vielen Dank. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę Wam pełno sukcesów. Alles Gute, viel Erfolg. Ja, vielen Dank Ihnen beiden für diese einleitenden Worte. Wir wollen jetzt noch mal kurz darüber sprechen, was wir eigentlich heute mit Ihnen und euch vorhaben. Isabel. Genau, also das Rahmenprogramm besteht aus 2 Panels, wobei das erste Panel von 9:45 Uhr bis 10:30 Uhr zur Internationalisierung des Arbeitsmarktes geht, wo wir verschiedene Vertreter von den beiden Universitäten vor Ort haben und auch aus der Wirtschaft, sowie auch einen erfolgreichen Absolventen. Und das zweite Panel von 10:30 Uhr bis 11:15 Uhr bringt uns ein paar junge Politiker näher, die ins Gespräch kommen hier auf der Bühne. Eine Tanzeinlage haben wir auch und es gibt auch viele weitere Programmpunkte, wollte ich sagen. Genau. Der wichtigste heute dann zum Schluss ist natürlich das Finale vom Klimaton, wo jetzt tatsächlich 10 Teams ihre Ideen vorstellen und präsentieren und am Ende natürlich die PreisträgerInnen gekürt werden. Genau. Und den ganzen Tag über wird es auch ein Papier-Plane Championship geben. Dort rechts neben der Bühne kann man selbstgebastelte Flieger aus Papier fliegen lassen und der beste Wurf wird mit 100 € prämiert, also wer am weitesten geflogen ist. Und außerdem kann man auch als Team antreten. Dann werfen alle 3 aus dem Team und die Distanz wird zusammengerechnet und wer da die höchste Distanz hat, der gewinnt 550 €. Genau, also es gibt also viel zum Mitmachen heute und ich glaube, dann würden wir direkt mit dem ersten Panel starten, oder? Ja, genau. So, das erste Panel zur Internationalisierung des Arbeitsmarktes findet mit vielen Gästen statt. Unser erster Gast ist Professor Michael Hübner, Präsident für Forschung und Lehre an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Nord. Außerdem mit dabei ist Professorin Justyna Patalas-Maliszewska. Sie ist Vizerektorin der Universität in Zielona Góra. Wir haben auch vor Ort Krzysztof Burda. Er ist Präsident der polnischen Kammer für Elektromobilitätsentwicklung und Rajat Sharma, Masterstudent. Er hat einen Master in der Elektrotechnik an der BTU gemacht und ist Projektingenieur für den Batteriespeicher bei der Lea Green Power. Und worüber wollen wir da reden bei diesem Panel? Die Arbeitsmärkte werden ja immer vielfältiger. Wir stellen uns die Frage, was bedeutet das für euch als Absolvierende der Universitäten in der Region und außerdem für die Unternehmen in der Euroregion Spree-Neiße-Bober. Das diskutieren wir, wie gesagt, mit den eben benannten Vertreterinnen und Vertretern der Universitäten, der Wirtschaft. Ihr bekommt dabei Tipps, wie ihr euch für die Unternehmen profilieren könnt und welche Skills es in Zukunft brauchen wird. Genau, und gleichzeitig gibt es da eben ganz unterschiedliche Perspektiven. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob unsere Gäste schon da sind. Ja, ich glaube, wir gehen einfach mal kurz schauen. Ja. Aber das müsste im Briefing schon drüben gestanden haben, ne? Okay, alles klar. Ja, setzen Sie sich gerne. Steht auch nur.
Ja, es gab noch eine Änderung. Statt Professorin Patalas-Maliszewska ist Herr Kloster. Herzlich willkommen. So, wir sind ja heute hier am Talent Day, wie wir es in der Einleitung schon gehört haben. Deswegen eine erste Frage an unsere Wirtschaftsvertreter hier in der Runde. Auf welche Talente legen Sie denn derzeit und in naher Zukunft besonders Wert? Worauf haben sich die Absolvierenden denn vorzubereiten? Dzień dobry Państwu. Good morning. Guten Morgen. I'm just testing the AI translation. Nazywam się Krzysztof Burda, jestem prezesem Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie. Reprezentuję organizację, która reprezentuje w zasadzie cały sektor elektromobilności. Jest to nieco nowy sektor pełen innowacji, który zmienia nam obraz sektora automotive. W zasadzie możemy powiedzieć, że jest jedną wielką innowacją i jeśli rozmawiamy tutaj właśnie o talentach, o przyszłości, to w zasadzie ta branża potrzebuje talentów, ponieważ w zasadzie nikt, kto do tej pory tworzył branżę elektromobilności, nie kończył kierunków z nią związanych. Do tej pory nie było kierunków elektromobilność i dlatego też tą branżę tworzą inżynierowie, zazwyczaj inżynierowie, produkt menadżerowie, kadra zarządzająca, którzy kończyli zupełnie inne kierunki, ale w ostatnich latach widzimy obszary specjalizacji właśnie w elektromobilności związane chociażby z produkcją baterii, która już otwiera nam bardzo szerokie możliwości do tego, aby pozyskiwać talenty, szczególnie w obszarze chemii, w obszarze inżynierii produktowej, procesowej i aby tworzyć zupełnie nowe, innowacyjne produkty na skalę masową. Również w kontekście budowy samych pojazdów inżynieria materiałowa odgrywa bardzo dużą rolę. I myślę, że właśnie elektromobilność jest taką klamrą spinającą wszystkie nowoczesne cleantechy, ponieważ w zasadzie od software'u poprzez inżynierię, poprzez właśnie nowoczesną nawet sprzedaż i formy nowoczesnej sprzedaży tych produktów tworzymy zupełnie coś nowego w oparciu właśnie o zielone technologie. Cała branża automotive również dąży do tego, aby zdekarbonizować proces produkcji jak najbardziej, korzystając z dostępu do zielonej energii, a także do tego, aby produkty były wytwarzane właśnie w sposób zeroemisyjny. Dziękuję. Vielen Dank Ihnen für die Antwort. Ja, dann mal eine Frage an Herrn Professor Hübner. Universitäten kommt ja gerade in Transformationsregionen eine besondere Bedeutung zu. Wie stark richten sich Ihre Angebote an diese Bedürfnisse aus? Zunächst einen schönen guten Morgen und danke für die Einladung. Dzień dobry für die Freunde aus Polen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Also Ihre Frage zielt, wie der Einfluss Dekarbonisierung auf uns in der Universität in Forschung, Lehre und Transfer, welchen Einfluss das wir da haben. Und das ist sehr, sehr deutlich. Also jetzt natürlich hier vor Ort als Vertreter der BTU Cottbus-Nord ist es natürlich völlig offensichtlich, dass wir hier auch mit unseren Forschungsprojekten
sehr stark in die Thematik Dekarbonisierung auch mit einwirken wollen, und zwar in der Art, dass wir, so wie eben gesagt wurde, Technologien entwickeln. Und das ist eben nicht nur Software, sondern auch wirkliche Produkte im Leichtbau, neue Methoden für elektrische Antriebe entwickeln, neue Methoden für Speicherung von Energie. Und der Bezug zu den jungen Leuten ist der, dass wir natürlich versuchen, junge Menschen im Studium schon sehr früh an diese Technologien heranzuführen. Also was wir machen, ist, dass Studierende schon sehr früh als Werkstudierende, wissenschaftliche Hilfskräfte in die Projekte mit eingebunden werden und quasi während ihrem Studium schon erleben, welche neuesten Technologien bei uns entwickelt werden, um sich dann später vielleicht zu entscheiden, dort in einen Beruf einzusteigen, der dann sich um diese Thematik eben kümmert. Oder eben vielleicht auch an der Universität weiter bleiben und dann einen Abschluss machen, vielleicht noch promovieren oder im wissenschaftlichen Projekt als wissenschaftliche Mitarbeiter tätig zu werden. Und so versuchen wir, junge Menschen sehr, sehr früh für diese Technologien zu begeistern. Und Sie kennen ja ganz bestimmt diese großen Projekte, die wir an der BTU haben. Nur ein Beispiel ist das große Projekt Center for Hybrid Electric Systems Cottbus, wo es um modernste Methoden für Mobilität der Zukunft, insbesondere im Luftfahrtbereich geht. Aber wir haben auch hier einen Stand. Auch das Energie-Innovationszentrum kümmert sich ganz genau um diese Themen, um Menschen hier in die Region zu holen, die zukünftig eben an diesen Themen arbeiten. Und wir versuchen eben dann auch die neuen Talente, die wir brauchen, um auch in der Zukunft diese neuen Entwicklungen auch in der Wirtschaft zu nutzen, hier auszubilden und sie eben in die Wirtschaft zu schicken, dass sie dort ihr Wissen und ihr Know-how weiter auch aufbereiten müssen. Ich will vielleicht gerade noch etwas sagen zur Elektromobilität. Das ist nämlich ganz spannend. Ich kann mich erinnern, ich habe vor mehr als 20 Jahren mit der Automobilindustrie kooperiert und viele Projekte auch dort durchgeführt. Und da gab es mal einen sehr bekannter Manager aus dem Automobilbereich, der gesagt hat, 70% der Innovationen kommen aus dem Softwarebereich. Also sprich, man braucht nichts mehr in der Hardware zu entwickeln. Und ich glaube, das hat sich sehr stark geändert. Elektromobilität, neue Bauteile, Leichtbau und alles Mögliche hat wieder mal einen Shift durchgeführt, nämlich dass man wieder wegkommt von der rein Software-driven Industrie, jetzt auch wieder mehr zu Technologien. Und ich glaube, da müssen wir unglaublich viel zusammenarbeiten, auch mit unseren Freunden in Polen, um die nächste Generation der Mobilität auf die Beine zu stellen. Und wir müssen die jungen Leute dazu ausbilden. Ja, so junge Leute wie auch den Herrn Raya Sharma. Sie sind ja in der Region geblieben. Wie ist es dazu gekommen? Also warum sind Sie hier geblieben? Am Anfang, als ich neu hier in Deutschland war, ich habe ein Jahr lang an der Berlin in einer Sprachschule studiert und dann habe ich die Region Brandenburg kennengelernt. Und ich habe dann an mehrere Universitäten beworben, quasi München, Cottbus, Berlin, überall. Aber wenn man hier die ganze Transformationsgeschichte hört, was man jetzt am Energieerzeuger von Kohle bis zum jetzt ganze Region jetzt tun wird, ich dachte, als ein junges Talent hat man hier in den Regionen super viele Chancen. Und ich möchte einfach ein Teil der Transformation sein, die alle möglichen Chancen nutzen. Und während meines Studiums habe ich auch jetzt hier sehr viele Pflichtpraktikum, Industriepraktikum gemacht, was auch meinen Blick sehr tief in den Thema Technik und die Transformation ausgeweitet hat. Und ich habe mich für einfach die Region entschieden, weil ich das alles einfach miterleben möchte. Und ein Teil von meiner Familie wohnt auch hier in der Region. Und dann hat man den Vorteil, dass man mit Familie zusammenlebt und dann die ganze Teil der Transformation wird. Und das waren die zwei großen Punkte für mich. Und ich habe auch mehr oder weniger den Angebot von der polnischen Seite gehabt. Also während meines Studiums habe ich eine Möglichkeit, auch 6 Monate so ein Austauschsemester an Partneruniversität zu machen. Und daher, ich finde, in den Regionen gibt es viele Möglichkeiten. Man muss ja einfach den Chance nutzen, an sich besser arbeiten und dann kann man genauso
weit oder viel entwickeln, wie man überall. Ja, das ist schön. Also es freut uns, dass Sie hier geblieben sind. Haben Sie denn an die jungen Leute, gerade auch mit internationalem Hintergrund, einen Tipp für den Arbeitsmarkt vor der Haustür? Also aus meiner Erfahrung, ich kann ja also ein paar Tipps nennen, zum Beispiel sehr zeitig, wenn man während dem Studium in so eine Mini-Praktikum oder als Werkstudententätigkeit finden kann, was später in dem Bereich einfach macht, um im Arbeitsmarkt einen Job zu finden. Oder man kann ja zum Beispiel in einem Auslandssemester machen, um den Arbeitsmarkt besser zu sehen. Viel Kontakte knüpfen, auf der Messe gehen, mit entsprechenden Leuten kurz vorab stimmen, nicht nur online bewerben und unaktiv zu sein, sondern aktiv mitmachen, viele Veranstaltungen leben. Zum Beispiel hier hatten wir an der Uni auch so eine Jobmesse und da kann man einfach vorbeigehen und dann seit 2 Jahren im Stadt gibt es auch so eine Mini-Arbeitsmesse und da kann man vielleicht mal anschauen, direkt mit Ansprechpartner abstimmen, Kontakte tauschen und danach, wenn man sich bewerbt, dann hat man einen besseren Blick, wie man den kompletten Thema irgendwie versteht oder aufnehmen kann. Vielen Dank. Dann nochmal eine Frage an Herrn Burda, die da anschließt. Wie offen sehen Sie denn generell unsere Region und die hier ansässigen Unternehmen für internationale Fachkräfte? Sie können gerne beide darauf antworten, wenn Sie möchten. Okej. Dzień dobry, witam serdecznie. Zastępuję panią prorektor Justynę Podales-Maliszewską. Bardzo dziękuję za zaproszenie na ten panel. Proszę Państwa, ja uważam, że osobiście we współpracy między naszymi uniwersytetami, między regionami w ramach Euroregionu Stefan-Sabub działam od ponad 30 lat. To jest, uważam, jedna dla nas, dla Uniwersytetu Zielonogórskiego naprawdę kluczowa współpraca. Powiedziałbym, że ta współpraca ma bardzo wiele wymiarów. Realizowaliśmy wspólne projekty dzięki między innymi dofinansowaniach z Euroregionu, zarówno z policją niemiecką i polską. Realizowaliśmy projekty ze Strażą Pożarną polską i niemiecką, oczywiście we współpracy również z naszymi partnerami z Uniwersytetu Technicznego BTU. Cottbus-Nord. Mówimy o internacjonalizacji i mówimy o przyszłości naszych absolwentów. Proszę Państwa, naszą rolą jako uniwersytetów, kluczową rolą jest to, żebyśmy wykształcili studentów, którzy po tych studiach będą mieli dobrą, interesującą, ciekawą i ważną pracę. Co nie jest takie oczywiste w dzisiejszych czasach. Nie jest przy tych zmianach, przy wejściu właśnie sztucznej inteligencji, nie jest łatwe określić, jakie zawody, jakie kompetencje będą istotne za 2, 3, a za 5 lat to już jest to bardzo trudne. Wracam do tematu. Chcemy również kształcić inżynierów, chcemy kształcić absolwentów, którzy pozostaną w regionie, którzy będą pracowali na rzecz regionu. I to, co mi się nasuwa istotnym elementem, to, co się wpisuje również w to dzisiejsze wydarzenie, jest to, że chyba wszyscy chcielibyśmy, żeby ten region był przyjazny dla ludzi, przyjazny dla mieszkańców. To jest dzisiaj chyba kluczowe i tak możemy chyba przyciągnąć młodych ludzi poprzez to, że będziemy tworzyli środowisko przyjazne dla życia. Co również nie jest takie oczywiste w dzisiejszych czasach. Myślę, że internacjonalizacja, o której dzisiaj mówimy, jest również kluczowym elementem z punktu widzenia kariery studentów, z punktu widzenia tego, gdzie oni znajdą pracę, ponieważ zarówno po stronie polskiej, jeżeli popatrzymy na przedsiębiorstwa produkcyjne tutaj zaraz obok w Żarach, w Zielonej Górze, w Nowej Soli, w Cottbus, czy w okolicach tutaj właśnie na terenach Łużyc, w zasadzie większość z tych firm to są firmy międzynarodowe, polsko-niemieckie, gdzie
trzeba mieć kompetencje językowe polskie i niemieckie, gdzie trzeba rozumieć mentalność Polaków i Niemców, gdzie trzeba razem współpracować, gdzie trzeba tworzyć tą wartość dodaną. To jest chyba bardzo, bardzo istotnym elementem, oprócz oczywiście kompetencji takich twardych, inżynierskich, projektowych, technologicznych. To jeszcze coś dodam, ponieważ nie sposób się nie zgodzić tutaj z profesorem Kłosem, że tutaj tworzymy bardzo szczególny region w kontekście tutaj Polski i Niemiec. Na terenie właśnie województwa lubuskiego i tutaj Brandenburgii mamy bardzo dużo firm właśnie o charakterze międzynarodowym, gdzie musimy wpisać się też w taką międzynarodową kulturę pracy. Dodam tylko, że sama elektromobilność i w większości sektor automotive to również jest sektor, który w zasadzie nie ma granic i tworzą go firmy z całego świata, więc taką podstawową kompetencją, którą trzeba mieć, to na pewno nauka języka angielskiego i innych języków, w których te firmy po prostu funkcjonują, ponieważ no tutaj otwiera nam się bardzo globalny rynek. Nawet pracując tu można mieć wpływ na to, co się dzieje chociażby w Azji czy w Ameryce Południowej. Więc to są już bardzo, bardzo globalne podejścia do tworzenia takich technologii. To, co jeszcze chciałem dodać, to trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że pracodawcy są w tym momencie też bardzo otwarci w kontekście pojawiających się szans, tak jak chociażby tutaj region stawia na dekarbonizację, z kolei w województwie lubuskim, szczególnie w okolicach Nowej Soli, mamy też nowe okazje biznesowe związane chociażby z planowanym wydobyciem złóż miedzi, które są jedne z największych w kraju i trzeba zwracać uwagę na to, gdzie w tych regionach pojawiają się nowe szanse i z jakimi branżami one są związane, ponieważ miedź jest nam potrzebna do właśnie produkcji baterii, magazynów energii. Tutaj w okolicach Guben będzie również firma, która będzie przetwarzała lit również do sektora bateryjnego. Cała tutaj Brandenburgia tworzycie Państwo Zero Emission Valley, więc myślę, że to są szanse, na które młodzi ludzie powinni szczególnie zwracać uwagę, wybierając teraz karierę, planując dalej karierę, a pracodawcy powinni również swoje strategie opierać o te szanse i poszukiwanie właśnie nowych osób. Dziękuję. Also was mich ja auch noch als junger Mensch interessieren würde, was denn die Universität oder welche Konzepte die Universität hat, um Studenten auf den regionalen Arbeitsmarkt vorzubereiten und wie man das Verbleiben in der Region stärkt. Ja, das ist eine ganz hervorragende Frage, die mir auch persönlich sehr gut gefällt, weil ich finde, Universitäten haben mit die große Aufgabe, junge Menschen natürlich mit Wissen zu versorgen, also sprich in Vorlesungen Wissen zu transferieren, aber die Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt ist enorm wichtig. Wir machen das. Ich sagte ja schon, dass wir unseren Studierenden anbieten, sehr früh in Projekten mitzuarbeiten, um praktische Tätigkeiten auch zu erleben, zu wissen, dass man Dinge, die man theoretisch lernt, dann in die Praxis umsetzt und wie man sowas macht. Das können wir hautnah an unseren Forschungsprojekten durchführen, aber wir haben natürlich auch zahlreiche Möglichkeiten mit der regionalen Wirtschaft und auch mit der überregionalen Wirtschaft, die Studierenden dort quasi
dort auch mal für eine gewisse Zeit in Praktika auch unterkommen zu lassen. Und wir haben an der BTU Cottbus-Senftenberg eine Möglichkeit geschaffen, nämlich mit dem sogenannten dualen Studium. Duales Studium bedeutet, dass Sie ein ganz normales Abschlussstudium machen, Bachelor oder Master, aber Sie gehen in der Zeit, in der keine Vorlesungen sind oder wo Sie beispielsweise auch Zeit erübrigen können, sind Sie in den wirtschaftlichen Betrieben und arbeiten dort schon mit. Und das ist quasi schon während dem Studium die beste Möglichkeit, um schon im Betrieb zu erleben, was man denn vielleicht später praktisch auch arbeiten möchte. Also sprich, während dem Studium, während man die Theorie lernt in der Universität, kann man praktisch in den Firmen das Wissen anwenden und schon mal einen Fuß quasi in der Tür zu haben, um später nach dem Abschluss des Studiums vielleicht in dieser Firma zu arbeiten. Das beantwortet auch Ihre Frage, wie wir es vielleicht auch schaffen, dass die jungen Leute vielleicht auch gleich hier bleiben. Weil wenn ich ja während dem Studium auch schon mal in der Firma erlebe, ob es mir da gefällt, möchte ich da vielleicht in Zukunft auch arbeiten, dann ist es natürlich die beste Möglichkeit, es schon quasi in der praktischen Umsetzung zu erleben und zu erlernen, um mich dann später zu entscheiden, dass ich hier in der Region bleiben darf. Das funktioniert sehr gut an der BTU Cottbus-Senftenberg. Wir haben mittlerweile auch schon viele Studierende, die sich dual eingeschrieben haben. Wie gesagt, es ändert am Studium eigentlich gar nichts. Also der Abschluss ist der gleiche. Nur, dass man eben quasi schon während des Studiums in einer Firma aktiv mitarbeiten kann. Wir machen aber auch andere Dinge. Wir haben ja auch Weiterbildungskurse, wo sich junge Menschen auch schon einmal auf den zukünftigen Arbeitsmarkt vorbereiten können. Also die können auch lernen, was denn von ihnen erwartet ist. Wir haben sehr viele Veranstaltungen an der Universität. Sie haben vorhin auch gesagt, dass wir diese Messe haben. Wir haben die Campus Exchange, das ist eine der größten Messen, in der Firmen aus der Region und überregional hierher kommen, hier nach Cottbus kommen, um ihre Angebote für mögliche Jobs darzustellen. Ja, und das ist ganz, ganz beliebt. Also da kommen ganz viele Studierende, die schauen sich das an, können Kontakte knüpfen, die können im Vorfeld auch schon Gesprächstermine vereinbaren und schon kann man sich kennenlernen und auch mal hören, welche Jobs man denn in Zukunft anbieten kann. Und das, glaube ich, hilft den jungen Leuten schon zu sehen, was für tolle Möglichkeiten es hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so zu meiner Zeit, als ich Student war, das ist jetzt gefühlt 100 Jahre her, gab es so Sachen ehrlich gesagt noch nicht. Wir mussten selbst rumgehen und suchen, wo wir hingehen wollen. Und ich war bei der letzten Campus Exchange mal dort. Und ich hätte mir so gewünscht, wieder jung zu sein, denn die Angebote, die es dort gab, da hätte ich bestimmt 20 Jobs, bei 20 Jobs hätte ich gesagt, das würde ich jetzt wirklich gerne machen, weil so tolle Dinge für junge Menschen jetzt da ist. Ob es in der Mobilität ist, in Energiespeicher, Batterietechnologie, neue KI-Software für alle möglichen Dinge und das Thema Dekarbonisierung natürlich ganz prominent. Es sind so tolle Dinge, die für junge Leute auf der Straße liegen. Und vielleicht als Tipp, weil ich soll ja auch hier auch Tipps geben, ich kann den jungen Leuten nur raten, neugierig zu sein, sich das mal anzuschauen und, jetzt kommt was ganz Komisches, vielleicht auch mal was machen, wo man vielleicht nicht so direkt denkt, dass das was sein könnte, wo ich für die Zukunft für immer und ewig machen möchte. Warum? Manchmal sind die Dinge, die man nicht kennt, die spannenderen als die man schon die ganze Zeit kennengelernt hat. Seien Sie mutig, machen Sie auch mal einen Job, der vielleicht nicht so 100% auf das passt, was Sie sich immer so erträumt haben, weil mit der Neugier erschaffen Sie sich auch vielleicht neue Einsichten in Themen, die vielleicht doch später für Sie interessant sein können. Bleiben Sie neugierig. Also ganz toll, schauen Sie sich alles mal an, experimentieren Sie auch mal, gehen Sie mal in den Job und vielleicht auch etwas. Haben Sie keine Angst, wenn Sie heutzutage einen Vertrag unterschreiben, heißt es nicht, dass Sie bis zu Ihrer Rente in dieser Firma arbeiten müssen. Die Welt ist bunt, Gott sei Dank, und es ermöglicht quasi heutzutage diese große Flexibilität, dass Sie auch mal einen Job wechseln können. Heutzutage ist es nicht mehr so, dass Sie in den Lebenslauf reinschauen und wenn jemand mal alle 2 Jahre einen Job wechselt, ist das schlecht. Das war zu meiner Zeit so. Früher musste man einen Job nehmen und den hat man 30 Jahre lang gemacht oder noch länger. Ist heute nicht mehr so. Dynamik, Mobilität, auch im Arbeitsplatz ist das A und O. Seien Sie mobil, gehen Sie auch mal nach Polen und arbeiten dort und lernen Menschen kennen und arbeiten mit denen zusammen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich dynamisch auf dem Arbeitsmarkt auch bewegen kann. Das vielleicht als kleiner Tipp von mir. Vielen Dank. Ja, Rajat, dann vielleicht noch eine Frage an dich, die daran anschließt. Du hast ja nun die Erfahrung gemacht, auch an der BTU.
Aber dennoch die Frage, siehst du denn noch Verbesserungspotenzial, wo es noch besser werden kann von Seiten der Universität, aber vielleicht auch von Seiten der Unternehmen, wo die nachsteuern können? Hübner hat super gut erklärt. Also ich kann ja nur ein Wort dazu noch sagen, dass es gibt ja auch ein Jobportal an der BTU, wo man sich anmelden kann und man kriegt ja, glaube ich, wöchentlich, täglich, monatlich direkt E-Mail in einem Postfach und dann kann man ja über den Jobangebote, Masterarbeit und alle möglich, was hier innerhalb der Region ist oder außerhalb der Region ist, kann man dort aktiv mitmachen und gibt es viele Möglichkeiten, wo man sich als Masterstudent, Werkstudent bewerben kann. Ein Vorschlag an der Uni, ich habe mein Masterstudium in Elektrotechnik gemacht und ich finde, das Studiuminhalt war super, aber einzige Kritik oder einzige Verbesserungsvorschlag, was ich sagen kann, dass während meines Studiums gab es nur ein 3-monatiges Pflichtpraktikum und was aus meiner Sicht das zu wenig ist. Also wenn man so, wie sagt man, theoretisches Studium komplett 1,5 Jahre oder 2 Jahre absolviert, dann muss man so wie, also meine Cousin studiert an der Universität Greifswald, macht seinem Humanmedizin-Studium und die haben nach dem Studium jeweils 3 Monaten so wie Pjotler-Studium, wo man in verschiedene Richtungen geht und 3 Monaten innere Medizin, 3 Monaten Chirurgie, 3 Monaten Notfallmedizin, wo man überall so einen Blick hat. Das hat mir quasi später, wenn ich auf dem Arbeitsmarkt war, hat mir so ein bisschen gefehlt. Das wäre so ein Verbesserungsvorschlag, dass man vielleicht so ein Studium so anstellt, dass erste 2 Jahre komplett theoretisch und danach jeweils vielleicht einen Monat oder 3 Monate, wo man in verschiedene Einrichtungen gehen kann und denken kann, vielleicht das ist ja für mich was Besonderes oder interessant oder ich bin ja hier in dem Thema ein bisschen neugierig und möchte näher kennenlernen, dann kann man ja vielleicht besser in ein Unternehmen einsteigen oder in so ein Programm oder Weiterbildung. Das hilft ja immer wieder. Und für Unternehmen kann ich ja auch so empfehlen, dass die können vielleicht aktiv mit dem Studenten, die für Pflichtpraktikum oder für Masterstudenten, die in Unternehmen arbeiten, aktive Aufgaben geben, wo die mitmachen können, vielleicht später nochmal so eine Zukunftsperspektive zeigen können, dass wenn sie das so und so ihre Arbeit aufstellen, dann gibt es eine Möglichkeit, in die Firmen direkt zu bewerben oder ohne die ganzen die ganzen Prozesse durchzugehen. Sie haben eine Möglichkeit, direkt an dem Vorstellungsgespräch teilzunehmen, also womit die Arbeitskräfte oder Studenten ein bisschen motivieren kann. Ja, das war auf jeden Fall ein sehr spannender Einblick. Kennen wir auch aus der Architektur. Das Pflichtpraktikum haben wir ja gar nicht, auch oft ein Thema, was auf jeden Fall gut tun würde, wenn man das hätte. Ja, dann wollen wir vielleicht zum Abschluss noch eine Fragereihe umgeben, und zwar, was würden Sie denn alle, insbesondere den internationalen Studierenden Ihrer Universitäten oder du deinen Kommilitonen, empfehlen hier für den Arbeitsmarkt vor der Haustür? Proszę Państwa, na pierwszym roku, jak spotykam moich studentów, na pierwszym wykładzie staram się im powiedzieć, co jest najważniejsze, żeby dostać dobrą, interesującą, dobrze płatną pracę. I mówię to już od wielu lat i to się chyba nie zmieniło i mówię o 3 rzeczach. Pierwsza, musicie bardzo dobrze znać się na tym, co studujecie. Znaczy, ja reprezentuję inżynierię mechaniczną, czyli musicie znać technologię, konstrukcję, musicie potrafić po prostu znaleźć się w tej inżynierii mechanicznej, musicie znać podstawy inżynierii mechanicznej. Drugi, bardzo istotny element, o którym już zostało to powiedziane, musicie znać języki. W dzisiejszych czasach jest to naprawdę kluczowe. Język angielski, język niemiecki, szczególnie tutaj w naszym regionie, to jest naprawdę podstawa, to jest platforma komunikacji, ponieważ tak naprawdę co najmniej 50% firm produkcyjnych współpracuje z Niemcami, współpracuje na rynku międzynarodowym i to umiędzynarodowienie jest bardzo, bardzo istotne.
Ale trzeci bardzo istotny element to jest zaangażowanie. Musicie się angażować. I to też jest przykład tego, co się tutaj dzieje. Zwróćcie uwagę, ten klimaton, to jest zaangażowanie również naszych studentów z BTU, którzy tak naprawdę poza czasem studiów zaangażowali się w realizację pewnych projektów, które, mam nadzieję, dadzą im dodatkową wiedzę, dadzą im dodatkowe doświadczenia, dadzą im dodatkowe możliwości i poznanie. I to jest chyba kluczowe. I bardzo się cieszę, że możemy, że tak powiem, właśnie na takiej imprezie, na takim wydarzeniu przedstawić nasze tutaj pewne przemyślenia. Dziękuję bardzo. Vielen Dank. Herr Broder, welche Empfehlungen würden Sie denn den Absolvierenden jetzt abschließend zu diesem Panel mit auf den Weg geben? Bardzo dziękuję za to pytanie. Myślę, że chyba dołączę się tutaj do apelu profesora Kłosa, aby przede wszystkim poznawać kulturę, języki, podstawy inżynierii, jeśli jesteśmy na studiach inżynieryjnych, ale przede wszystkim obserwować nowe trendy, ponieważ to nowe trendy, te, które wchodzą teraz, za kilka lat, będą tworzyły miejsca pracy, nawet te, których nazw dzisiaj jeszcze nie znamy. I trzeba też zwracać uwagę na chociażby takie trendy jak AI, gdzie będą pomagać w pewnych zawodach, a gdzie mogą wyprzeć pewne zawody, aby być może nie wybrać zawodu, który za chwilkę zakończy swój żywot. Dziękuję. Ja, und dann auch noch an Sie beide die Frage, was Sie empfehlen würden. Also ich fasse ja ganz kurz zusammen, also nicht schüchtern, um Fehler zu machen, weil man lernt ja von Fehlern was und immer voranbleiben, weitermachen, weil als Student hast du ja nichts zu verlieren. Wenn du einen Fehler machst, dann aus deinen Fehlern lernen und immer wieder an dich investieren, weiterentwickeln, aktiv zu sein, direkt mit dem Ansprechpartner so einen Kontakt haben, nicht über E-Mail schreiben, lieber anrufen, persönliche Termin vereinbaren, so einen Augenkontakt sprechen. Das hat mir persönlich super geholfen. Und die Sprache, die spielt ja auch eine große Rolle. Also ich habe auch, erste Mal, als ich hier neu in Deutschland war, habe ich von meinem Onkel Empfehlung bekommen, dass bevor du dein Studium anfängst, musst du die Sprache beherrschen. Und ich habe es genauso gemacht. Ich habe 9 Monate in Berlin studiert, Sprache gelernt und dann mein Studium auf Deutsch absolviert. Und das hat mir später in meinem Arbeitsmarkt, in meinem berufliches Leben, mit Kontakt auf verschiedenen Niveaus, mit Professoren, mit anderen Auftraggebern, mit denen ich jetzt spreche, die ganzen Verträge und so weiter, da hilft das immer wieder. Also das sind die 3 Punkte, was ich jetzt zusammenfassen möchte. Ich glaube, Herr Hübner kann dazu noch ein paar Worte aussagen. Ja, also es wurde ja schon ganz viel gesagt. Die Sprache ist der Schlüssel. Also egal, wo man ist auf der Welt, man kommt natürlich mit Englisch, kommt man eigentlich überall durch. Aber wenn man irgendwo vielleicht dann auch länger bleiben möchte, vielleicht auch dort leben möchte, ist es wichtig, die Sprache zu sprechen, weil man eben auch die sozialen Kontakte braucht. Also man will abends weggehen, man will in ein Restaurant gehen, man will vielleicht in der Landessprache bestellen und das ist ganz wichtig, dass man Schritt für Schritt vielleicht versucht, die Kultur mit der Sprache kennenzulernen, wo man sich aufhält und
man vielleicht auch Sprache als Kompetenz sieht, nicht als etwas, das so ein Beiwerk ist, weil man es halt einfach machen muss. Sprache ist Kompetenz. Also ich habe einen Doktoranden gehabt, der hat schon promoviert, der hat 7 Sprachen gesprochen, 7 Sprachen, fließend. Und zwar aus folgendem Grund. Seine Eltern, sein Vater ist Ingenieur und der baut Staudämme auf der ganzen Welt. Und dann musste der, weil sein Vater natürlich auf der ganzen Welt überall mal auch länger leben musste, war der halt in all diesen Ländern und dann hat er als junger Mensch, also er war sehr jung, hat er all diese Sprachen kennengelernt und das war faszinierend. Also wenn ich Gäste hatte, kam jemand aus Italien, dann hat er den auf Italienisch begrüßt, dann kam jemand aus China, dann hat er auf Chinesisch begrüßt. Also das war wirklich ganz toll und er hatte das auch als Kompetenz einfach immer mit dabei. Und bis heute ist es so, wenn er einen Job sucht, er kann auf der ganzen Welt arbeiten. Er geht hin, arbeitet. Es ist natürlich jetzt eine Ausnahme, es muss nicht jeder 7 Sprachen sprechen, aber Sie sind ja auch nicht alleine. Also vielleicht als Tipp habe ich gemacht im Studium. Ich habe mir Freunde gesucht, die aus dem Ausland gekommen sind. Spanier, Italiener. Dann bin ich mit denen ins Kino gegangen und dann haben wir einen Kinofilm angeguckt. Er musste auf Deutsch, also manche mit Untertitel. Ja, also es gibt ja, wir hatten dann so Studentenkinos, da waren dann Filme aus der ganzen Welt mit Untertitel. Haben wir uns die angeguckt und danach haben wir uns unterhalten über die Filme. Gibt es sowas auch, man nennt das auch Tandem, also man sucht sich Freunde aus aller Welt und macht mit denen was, man geht mit denen essen ins Kino und was weiß ich. Und Sie als Studierende, Sie können das doch ganz leicht machen. Sie brauchen doch bloß gucken, wer mit Ihnen im Vorlesungsraum sitzt und dann machen Sie was mit denen zusammen aus, kochen zusammen, essen zusammen und schon ist ein Eis gebrochen, um ganz niederschwellig Worte kennenzulernen. Sie müssen ja nicht gleich die Grammatik aus China kennenlernen, sondern es reicht ja, wenn Sie abends mal aus Spaß einfach mal sagen, das ist Salz, das ist Pfeffer, das ist Teig oder was weiß ich und dann machen Sie was zusammen. Machen Sie das, nutzen Sie die Möglichkeit, mit Menschen aus aller Welt in Kontakt zu kommen, weil das ist der Schlüssel später, um auf der ganzen Welt auch quasi agieren zu können. Und das ist was ganz Tolles. Also ich durfte in meiner ganzen Karriere, und das ist jetzt schon ziemlich lange, durfte ich auf der ganzen Welt, quasi fast auf der ganzen Welt, immer mal mit Menschen zusammenarbeiten. Und das ist eine Bereicherung, denn ich habe das vor vielen, vielen Jahren begonnen und das sind Menschen, die bis heute auch zu meinem Netzwerk gehören und Freunde sind. Also wir treffen uns immer mal wieder. Ich habe ein bisschen die Sprache gelernt, ich habe ein bisschen die Kultur der Länder kennengelernt und das ist ganz, ganz wichtig, weil man ja nie weiß, wo man später vielleicht mal arbeiten wird. Das kann ja irgendwo auf der Welt sein und das sollte man sich übrigens auch immer offen halten, dass man mobil ist, habe ich ja schon gesagt. Und das geht eben über Sprachkompetenz. Das kann Englisch sein als Einstieg und dann vielleicht auch später die Landessprache. In Polen, in Polnisch oder in Südamerika, wo man dann in Brasilien vielleicht arbeitet oder in Spanien oder sonst wo. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich immer offen hält, die Kultur kennenzulernen, haben wir schon gesagt, und eben auch die Sprache zu beherrschen. Ja, dann danken wir Ihnen allen für diese spannende Gesprächsrunde. Und wer jetzt gleich aktiv werden möchte, der kann einen der Ausstellungsstände vor Ort aufsuchen. Wir haben hier viele attraktive Arbeitgeber, die ganztägig über Berufsperspektiven vor Ort informieren. Und da sind Sie alle herzlich eingeladen, mal vorbeizuschauen. Vielleicht ist da auch noch was für mich dabei, oder? Ja, wenn Sie sich neu orientieren wollen. Nee, ich bin zu alt jetzt mittlerweile. Zug ist abgefahren. Alles klar. Ja, vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause hier auf der Bühne und dann melden wir uns gleich zurück mit dem nächsten Panel und unseren neuen Gästen. Vielen Dank.
Kurze Frage? Ja, Ton geht. Super. Wir sind wieder da mit unserem zweiten Panel. Wir machen jetzt einen Polit-Talk mit jungen Politikern aus der Region. Wir sprechen über die Lausitz als Arbeitsmarkt der Zukunft und natürlich auch über die Willkommenskultur für Internationals hier in der Region. Unsere Gäste sind heute Justus Gutsche, ganz rechts außen, von der jungen Lausitz, Lars Kaczmarek, der jetzt seit der aktuellen Legislatur Landtagsabgeordneter ist für die SPD, und hier rechts neben mir sitzt Julian Brüning, MdL der CDU. Genau. Ja, dann wollen wir auch gleich zu unserer ersten Frage kommen. Und da schließen wir vielleicht an das vorherige Panel an. Ich würde die Frage einfach mal reihum geben, damit ihr alle darauf antworten könnt. Ich denke, das ist gut so. Wir haben ja schon über Willkommenskultur gesprochen und Attraktivität für internationale Studierende und Absolvierende, dann auch hier in der Region zu bleiben. Wie seht ihr es denn generell? Wie steht es um die Willkommenskultur hier bei uns in der Region? Na, also ich glaube, wir haben ja in der BTU wahnsinnig viele ausländische Studierende, sind ja ungefähr bei 40%. Also es spricht ja eigentlich für eine sehr internationale Studentenschaft. Aber ich muss sagen, in dem Stadtbild von Cottbus speziell findet das eigentlich wenig statt. Also ich glaube, da haben wir sehr viel Potenziale, was wir da noch ausfüllen können. Und natürlich ist auch ein Thema, dass es teilweise die Willkommenskultur schwierig ist in Cottbus. Also von Anfeindungen hin, ich hatte erst jetzt letztens eine Geschichte gehört von einem Informatikstudenten, der in Sandow, Cottbuser Stadtteil, angegriffen wurde und der dann sozusagen aus dem Stadtteil weggezogen ist. Und ich glaube, da haben wir noch viel zu tun, aber ich glaube, dass auch der Großteil der Menschen offen dafür ist. Also ich denke auch einfach, dass die leise Mehrheit da noch mehr tun muss. Hallo? Ja, auch hallo von meiner Seite, Julian Brüning, mein Name, Landtagsabgeordneter der CDU. Wie steht es um die Willkommenskultur in der Stadt? Ich würde das vielleicht mal mit einem kleinen Rückblick beantworten. Du hattest gerade gesagt, dass das Studentenleben vielleicht nicht so stark in der Stadt selber präsent ist. Ich erinnere mich sehr, sehr gut, als ich Abitur gemacht habe 2013 und die Universitäten noch nicht fusioniert waren. Da hatten wir knapp 10.000 Studenten in Cottbus und das Unileben war sehr florierend. Also man hat Studenten in der Stadt gesehen, man hat das studentische Leben gespürt, man hat es in den Bars gespürt, man hat es in den Gaststätten gespürt. Die Stadt Cottbus war Universitätsstadt, ist Universitätsstadt damals gewesen, man hat es gefühlt. Und das ist ein Stück weit verloren gegangen, auch mit der Fusion. Wir haben ja auch weniger Studenten in der Stadt, jetzt sind es knapp 6.600, glaube ich, wenn ich richtig liege. Da müssen wir besser werden. Also vielleicht auch die Verzahnung hinbekommen, wenn die MUE an den Start geht, die Medizinstudenten kommen, die Verzahnung mit der BTU, mit der MUE besser zu verzahnen und studentisches Leben auch zu entwickeln. Auch am Standort übrigens auch in Senftenberg. Es geht ja nicht nur um Cottbus. Studentisches Leben in Senftenberg, mein Wahlkreis liegt in Senftenberg, ist eigentlich praktisch nicht vorhanden. Also man sieht es weder im Stadtleben noch in den Vereinen. Da müssen wir besser werden und schauen, wie wir die jungen Leute auch besser ins Studentenleben integrieren. Willkommenskultur, gute Frage. Wie gesagt, mein Wahlkreis ist sehr ländlich geprägt, Treptow, Neuhausen, Welzow, Spremberg und auch Senftenberg. Ich sehe, dass in der Stadt Cottbus schon eine gewisse Art Willkommenskultur auch durch den Strukturwandel sich etabliert. Aber mich betrübt es, wenn zum Beispiel Universitätsstudenten, teilweise aus Ägypten oder auch aus anderen Ländern kommen, angefeindet werden, sei es an der Talsperre in Spremberg, sei es am Senftenberger See, weil sie als fremd wahrgenommen werden. Und fremd ist leider immer noch in der Bevölkerung hier auch in der Lausitz was Abwehrendes. Also Leute haben da Angst davor. Und ich finde das schade und da müssen wir Barrieren abbauen und da sind wir kommunikativ gefragt. Lars sitzt ja hier mit auch auf dem Podium. Wir als Landesregierung, wir als Landtagsabgeordnete sind da gefragt, auch Barrieren abzubauen und auch vielleicht stärker nochmal kommunikativ in den Strukturwandel reinzugehen. Ja, also auch nochmal von mir herzlich willkommen, schön, dass ich da sein kann. Mein Name auch Lars Kaczmarek, Landtagsabgeordneter für die SPD, das erste Mal hier in Cottbus gewählt. Und Willkommenskultur hat für mich was zu tun mit Begegnungsräumen. Und Begegnungsräume sind sowas wie das Klepper-Soll-Festival, das wir zum Beispiel letztes Jahr und dieses Jahr hatten, das sehr gut gelaufen ist. Begegnungsraum ist sowas wie die Open BTU, also die Meile, wo verschiedene Studenten aus verschiedenen Ländern das ganze Essen hinbringen. Also ich war da letzten Sonntag, das war sehr, sehr, sehr eindrucksvoll, weil es nicht nur voll war, sondern weil es eben auch viele Gespräche gab und weil es auch den Raum aufgemacht hat, dieser interkulturellen Kommunikation. Wir könnten aber definitiv noch besser werden, denn ich glaube, wir brauchen von dieser Art von Formaten viel, viel mehr. Wir müssen eigentlich mit den Studenten raus vor die Türen der Leute, wir müssen sie interagieren lassen und das funktioniert halt
zum Beispiel über Festivals, über Essen, über andere Themen. Und wir müssen das vielleicht auch mehr in die dörfliche Kultur mit reintragen, weil da findet es am allerwenigsten statt. Ne? Die Studenten wohnen überwiegend in der Stadt, also wie Julian gesagt hat, in Senftenberg oder in Cottbus. Und ich glaube, wenn wir so ein kleines Streetfood-Festival mal auf dem Dorf machen oder auf verschiedenen Dörfern oder da so durchgehen, können wir auch Lausitz-Tour nennen, dann hätten wir da eine Chance für mehr Akzeptanz und das würde ich mir für die Willkommenskultur sehr wünschen. Julian, du hast es eben angesprochen, dass wir da besser werden müssen mit der Sichtbarkeit der Universität in unseren beiden Universitätsstädten. Wir haben ja beide Universitätsstadt auf dem Ortseingangsschild draufstehen, Senftenberg und Cottbus. Du hast es gesagt, man sieht es nicht wirklich. Hast du denn da Ideen, wie man das verbessern kann? Wo würdest du da ansetzen? Es gibt ein cooles Format in Mecklenburg-Vorpommern. Da ist in Zusammenarbeit mit der Universität Rostock oder Greifswald, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, so ein Bus hergerichtet worden, so ein alter B1000 war das, glaube ich, gewesen, vergrößert worden, der als Technobus über die Dörfer gezogen ist. Da waren Studenten der Universitäten mit dabei gewesen und sie haben studentisches Leben in den Dörfern erklärt, also mit Musik sozusagen. Man konnte auf den Dorfplatz kommen, die Musik hören, mit den Studenten tanzen, sprechen. Es waren noch Professoren mit dabei gewesen, die sozusagen die internationale Lehre nach Vorpommern gebracht haben, in die mecklenburgische Seenplatte, um auch, wie gesagt, Barrieren abzubauen, um zu sagen, hey, hier sind Leute, die kommen aus der ganzen Welt, studieren hier, sie wollen auch die Region auch voranbringen, sie wollen vielleicht auch später mal in der Region hier arbeiten. Und wir zeigen euch sozusagen auf den Dörfern, vielleicht auch in der ländlichen Region, was machen wir eigentlich den ganzen Tag? Also wie funktioniert internationale Zusammenarbeit? Das wäre so eine Idee. Oder eben auch stärker den Verbund zu wagen. Also wir haben super tolle Projekte im Strukturwandel. Lars hat es gerade auch gesagt gehabt, die mit der BTU Cottbus-Senftenberg zusammenlaufen. Nur die meisten Leute in der Lausitz wissen eben nicht, dass diese Projekte existieren. Und stärker an die Dörfer gehen, stärker aber auch in die Stadtteile gehen, in Kiezbezirke, auch in Cottbus zu gehen. Ich glaube, das kann helfen, auch um sozusagen kommunikativ auch die Deutungshoheit wieder zu gewinnen. Ja, dann kommen wir mal noch zu einem anderen Thema. Wir haben ja auch über Potenziale für internationale Studierende hier vor Ort gesprochen. Also die Willkommenskultur ist natürlich das eine, aber generell auch die Strukturen, die vor Ort schon da sind und wie gut die genutzt sind. Lars, was würdest du denn sagen, wie gut nutzen wir die Potenziale generell und insbesondere in Bezug auf die deutsch-polnische Zusammenarbeit in der Region? Ja, ich glaube, da gibt es noch eine Menge zu tun. Ich habe gerade überlegt, als Julian auch von Festivals und ähnlichen Themen gesprochen hat, wir haben ja auch einen BTU Campus Open Air und ich fände es echt gut, wenn die Leute da draußen verstehen würden, dass dieses Campus Open Air eben nicht nur für die Studenten da ist, sondern für alle anderen auch. Ne? Also wir haben das damals bei Klepperszoll gesehen, da haben wir auch Azubis organisiert und dann können auch Azubis auf Studenten treffen, weil Studieren ist das eine, Ausbildung das andere, aber im Prinzip sind ja beide zusammen vereint und das ist die Bildung, also diesen gemeinsamen Weg, den man dort beschreitet. Und das kann man natürlich auch perfekt in den deutsch-polnischen Austausch bringen, denn ich sage ja immer, die Lausitz ist nicht zu verstehen als Brandenburg und Sachsen, sondern die Lausitz ist Brandenburg, Sachsen, Polen und Tschechien im weitesten Sinne auch noch gefasst. Fassen wir bei der jungen Lausitz auf, kann Justus vielleicht auch noch ein bisschen was zu sagen. Und an der Stelle wünsche ich mir natürlich eine größere Zusammenarbeit, übergreifende Projekte. Wir haben heute die Euroregion Spree-Neiße-Bober auch da, die das ja auch lebt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man den einen oder anderen Euro dafür mal locker macht. Was ich besonders bemerkenswert fand, war ja letztes Jahr das Europafest in Guben-Gubin. Und ich meine, so eine Zusammenarbeit zu haben, zu sagen, ja komm, wir machen jetzt nicht nur ein Fest irgendwie in Deutschland, sondern wir machen es in Deutschland und Polen gemeinsam als Fest, um diesen Zusammenhalt auch zu zeigen, das ist natürlich mega geil. Und davon wünsche ich mir auch tatsächlich mehr in der Form. Ja, Justus, möchtest du gleich anschließen? Ja, also ich glaube, Lars spricht das auch vollkommen richtig an, gerade wenn wir unseren Blick nochmal weiten nach Westdeutschland, wie die da zusammenarbeiten, also mit der Niederlande, mit Belgien, das ist irgendwie ganz anders als hier. Natürlich, die großen Städte sind jetzt vielleicht nicht an der polnischen Grenze zu uns, das muss man auch sagen, also dass die größeren polnischen Städte ein bisschen weiter weg sind, aber trotzdem gibt es da auch Potenziale, die wir auf jeden Fall nutzen müssen. Also das hat Lars eigentlich schön gesagt. Eigentlich alles schon gesagt. Wir haben ein großes Fund, dass wir hier in der Lausitz das Tor zur slawischen Welt sind, aber einerseits Polen auch das Tor zur mitteleuropäischen Welt. Also wir wollen es gar nicht gegensätzlich miteinander sehen, sondern dass beide Regionen Tore zur verschiedenen Welten sind. Und ich finde es immer ein bisschen schade, dass auf polnischer Seite
sehr, sehr viel Deutsch gelernt wird in den Schulen, aber wir es in Brandenburg noch nicht hinbekommen haben, auch Polnisch so auszubauen, also die polnische Sprache so zu lernen oder auch in den Schulen anzubieten, dass wir auf beiderseitigen Augenhöhe auch mit den Polen uns kommunizieren können. Also mal zu überlegen, dass die Lausitz vielleicht auch eine Modellregion wird für eine Sprachregion, polnische Sprache zu lernen, englische Sprache zu lernen, damit wir uns besser kommunizieren können, besser verstehen können. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für den Arbeitsmarkt, um auch Barrieren abzubauen, also Leute auch in die Lausitz zu holen. Die deutsch-polnische Zusammenarbeit, die deutsch-brandenburgische Zusammenarbeit hat Verfassungsrang. Dem wollen wir auch gerecht werden auf der Landesebene. Wir sind gerade dabei, auch einen Landtagsantrag vorzubereiten mit der SPD zusammen, auch mit Bündnis Sarah Wagenknecht, wo wir verpflichtend eben sagen, an den Europaschulen soll Polnisch als Pflichtsprache angeboten werden. Wir wollen eine Polenprofessur an der Viadrina an der Universität in Frankfurt-Oder schaffen, damit wir auch außerhalb von Potsdam direkt an der Grenze Polnisch-Lehrer ausbilden. Und vor allem, was am wichtigsten ist, dass wir Begegnungen schaffen. Und Begegnungen schafft man, indem man Infrastruktur aufbaut. Ich finde die Ankündigung gut von Friedrich Merz als Bundeskanzler und von Knut Abraham auch als Polenbeauftragten, Schnellzüge Richtung Warschau oder Schnellverbindungen Richtung Warschau zu schaffen. Die dürfen aber nicht nur Richtung Warschau passieren, sondern wir haben schon seit vielen, vielen Jahren auf der deutsch-polnischen Seite die Bestrebung, auch den Bahnverkehr von Guben-Gubin nach Posen auszubauen, weiterhin dann nach Leipzig. Da müssen wir auch schneller werden als Land Brandenburg, weil die polnische Seite hat da vieles auf der Seite richtig gemacht, hat den Bahnverkehr, die Elektrifizierung auf die Richtung deutsche Seite ausgebaut. Uns fehlen immer noch 4 Kilometer Gleis in Deutschland, die elektrifiziert werden müssen. Und da ist ein Punkt vielleicht, Lars wird das ja vielleicht auch nochmal ansprechen, nachher beim 100-Milliarden-Paket zu sagen, wir brauchen nicht nur militärische Infrastruktur, sondern wir brauchen auch Infrastruktur, die uns in Friedenszeiten miteinander verbindet. Du hast schon so ein bisschen die nächste Frage vorweggenommen, die ich hätte. Also du hast ja eigentlich formuliert, dass du uns so ein bisschen als so eine Schnittstelle zwischen so Regionen innerhalb Europas siehst, was ja große Potenziale birgt. Daraus ergibt sich für mich die Frage, was habt ihr denn generell für eine Zukunftsvision für die Stadt? Du hast jetzt schon viel gesagt, deswegen würde ich erstmal an die anderen beiden die Frage geben. Lars, vielleicht du, deine Zukunftsvision für die Region? Ja, also erstmal ein lang gehegtes Thema beendigen. Wir werden ja ab Herbst 2025, oder besser gesagt, die Bahn wird ja anfangen, das zweite Gleis endlich zu bauen von Cottbus nach Berlin. Damit haben wir ja schon mal eine viel stärkere Anbindung. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass man die 4 Kilometer Richtung Polen dann auch endlich mal fertig baut. Das fordert ja die CDU oder das fordert Julian ja nicht zu Unrecht. Und natürlich gibt es auch eine ganze Menge aus dem Strukturfonds und aber auch von diesem Sonderfonds der Bundesregierung, diese über 100 Milliarden, die dann eben runterdezidiert werden auf die Länder und auf die Kommunen gleichermaßen. Und davon würde ich mir natürlich zum einen wünschen, dass soziale Infrastruktur wieder gefördert wird, also Überholung von Kitas, von Schulen, von Pflegestützpunkten, von soziokulturellen Zentren, von Feuerwehren, von mir aus auch von Polizei, von Freizeitmöglichkeiten einfach für junge Menschen, denn das ist genau der Faktor, den wir haben. Wenn wir gute Jobs mit dem Net Zero Valley hierher bringen, dann brauchen wir auch gute soziale Faktoren hier vor Ort und hier in den Kommunen vor allem, weil die soziale Infrastruktur eben sehr teuer ist und weil sie oft keine Förderwürdigkeit erfährt, es aber über diesen Weg definitiv möglich ist, dort einen stärkeren Ausbau zu betreiben und auch zu sagen, dass vom Kind bis, sage ich mal, zum Jugendlichen, zum Erwachsenen, bis zum älter werdenden Menschen alle sehr gut versorgt sind. Und das ist der Standortfaktor, der Attraktivität ausmachen wird. Und das wünsche ich mir für unsere Region, weil es einfach bedeutet, wir kümmern uns nicht nur um die Jobs, sondern wir kümmern uns auch um die Menschen. Ja, also auch Lars wieder hat, glaube ich, die richtigen Punkte auch angebracht. Ich denke, wir sind in den Parteifarben vielleicht teilweise getrennt, aber uns verbindet ja, dass wir die Lausitz nach vorne bringen sollen. Und deswegen gibt es ja auch die junge Lausitz sozusagen, dass wir ohne große Ideologie einfach diese Region stärken wollen. Und was vielleicht du noch nicht angebracht hast, war die Kultur. Ich glaube, für viele Studierende, die hier bleiben wollen, denen fehlt es einfach so ein bisschen an Anbindungspunkten, was Clubs angeht, was Bars angeht. Und ich glaube, da müssen wir einfach noch mehr tun. Wir haben auch ein Problem, dass Cottbus, also ich beziehe mich immer oft auf Cottbus, weil ich aus Cottbus komme, und das ist sehr zersiedelt. Also der Marktkauf hat sich jetzt neu gebaut und ist an der Außengrenze. Also wir haben ganz viele Standorte an den Außengrenzen, aber die Innenstadt wird nicht so bespielt, wie es eigentlich sein sollte. Und ich habe die große Hoffnung jetzt durch die medizinische Universität, die da zu uns kommt, das ist, glaube ich, attraktiv für viele Studierende. Also ich denke, dass da alle Studienplätze voll sein werden. Und ich hoffe mir, dass dadurch vielleicht noch mal ein bisschen Belebung kommt. Und das bringt uns, glaube ich, voran. Es ist, glaube ich, jetzt vermessen zu sagen, dass ich eine eigene Vision irgendwie für die Lausitz entwickeln müsste, weil es gibt genug Visionen und es gibt genug auch schon
Ideen, die umgesetzt werden müssen. Für mich ist also alles richtig, was ihr beiden gesagt habt. Für mich ist eigentlich nur wichtig, als letzten Punkt, die Menschen in der Lausitz, die hier schon leben, mitzunehmen und zu sagen, dieser Strukturwandel, den wir hier vorantreiben, den wir entwickeln wollen, der ist eine Riesenchance für die Region, der ist nicht nur eine Riesenchance für euch, der ist auch eine Riesenchance für eure Kinder, für eure Enkelkinder, hier in der Lausitz zu bleiben, hier zu arbeiten, hier ein Umfeld zu finden, wo man selber Kinder bekommen kann. Man hat die schönen Tagebau sehen, wenn die mal in 10, 20 Jahren als Seenkette fertig sind. Also, dass wir diesen Strukturwandel nicht nur mit den Menschen, die hier studieren, sondern die auch schon hier sind, als Chance begreifen und endlich auch als Chance anpacken. Eine Frage, insbesondere an Lars, weil ihr sitzt ja jetzt gerade in der Regierung und könnt es entscheiden sozusagen. Wir haben ja das eine, die Menschen, die schon zu uns gekommen sind und jetzt ihr Studium absolviert haben und dann sich entscheiden, hier zu bleiben. Aber es geht ja auch um die vielen, die noch zu uns kommen wollen und werden. Und was wir erleben derzeit ist, dass der Wohnraum immer knapper wird in Cottbus, aber auch Senftenberg. Es gibt quasi kaum noch Wohnheimsplätze. Jetzt kriegen wir noch eine neue Universität, es sollen keine neuen Wohnheime gebaut werden. Und das ist ja eigentlich der erste Ort, wo man ankommt, Kontakte knüpft, man teilt sich einen gemeinsamen Flur, man wohnt vielleicht sogar in so einer Zwei-Zimmer-WG, teilt sich eine Küche und ein Bad. Was tut ihr dafür, dass quasi diese, ja, ich sage mal, wichtigen, ausschlaggebenden Dinge, weil wenn ich keinen Wohnraum finde, kann ich ja auch nicht studieren, dass das passiert in Zukunft und dass das vor allem auch schnell geht? Ja, wir haben im ersten Step eigentlich Folgendes gemacht. Wir haben mit den umliegenden Ortschaften gesprochen, also Forst, Spremberg, Guben, glaube ich, genau auch, und geschaut, dass man dort erstmal Studierende unterbekommt. Das heißt, es hilft ja auch, den ländlichen Raum ein bisschen zu beleben und natürlich, also da kann man sich auch in den Zug setzen und noch nach Cottbus fahren. Also das war sozusagen die unterste Messlatte. Damit man das in Cottbus hinbekommt, kann man natürlich erstmal schauen, ob sowas wie GWC, EG Wohnen, ISA Immobilien und diese ganzen weiteren Wohnungsbauanbieter, ob die Potenziale haben. Da sind wir auch aktiv im Gespräch. Und ich würde mir wünschen, dass es eine Wohnbauförderung gibt, damit man eben Wohnheime für Studierende hier in Cottbus auch errichten kann. Also es ist ja eine sehr unbefriedigende Situation, wenn du weißt, du willst herkommen, du suchst eine Wohnung und findest einfach auch gar keine oder halt einfach nur eine absurd teure. Das haben andere Städte auch vorgemacht, wie zum Beispiel Potsdam. Und hier glaube ich, dass der Bund oder vielleicht auch zum Teil das Land mit vielleicht auch mit einer Wohnbauförderung reinkommen kann und dass man auch vielleicht so eine, um auch die Willkommenskultur zu verbessern, vielleicht auch eine Stelle hat, vielleicht auch mit dem Welcome Center mal redet, dass man dort, wenn die Leute ankommen, sagt, hey, wir können euch hier eine Wohnung vermitteln, hier habt ihr die ganzen Ansprechpartner und wir begleiten euch vielleicht zum Teil auch mit, weil Welcome Center auch eine super tolle Idee und dann diesen Prozess im Onboarding halt einfach besser zu machen, das ist, wie ich mir das vorstelle. Ich würde da ganz kurz mal einhaken wollen, Lars. Ich weiß, dass du dafür nichts kannst, aber wir sprechen jetzt hier gerade darüber, dass zum Beispiel Orte wie Guben oder Orte wie Dreppkau beispielsweise auch mit Wohnungen oder beziehungsweise auch Studenten auf die Orte verteilt werden können. Mir gefällt es nicht, dass die Landesregierung aber ein paar Punkte außer Acht gelassen hat. Also ihr macht super viel bei der universitären Entwicklung, wir machen auch viel im Strukturwandel, auch parteiübergreifend, aber euer Infrastrukturministerium baut in Größenordnung Zugverbindungen in der Lausitz ab. Also gerade die Verbindung Cottbus-Senftenberg, die beide Universitätsstandorte miteinander verbinden soll, werden im Früh- und Abendverkehr die Zugpaare ausgedünnt. Also das ist für mich kein gelingender Strukturwandel, zu sagen, wir verteilen die Leute auf die umliegenden Regionen, wenn die Züge früh nicht mehr fahren. Also das muss auch mitgedacht werden beim Strukturwandel, auch bei den Ministerien, dass nur mit guter Infrastruktur oder guter Erreichbarkeit die Leute natürlich auch in der Lausitz bleiben und auch die Leute hier studieren. Also das vielleicht nochmal mitnehmen, auch in eure Landtagsfraktion. Mit dem Landeshaushalt habt ihr nennenswert leider Zugverbindungen in der Lausitz abgebaut. Eine Frage daran anschließend für Justus, weil du ja die Zersiedlung angesprochen hast, die dich insbesondere in Cottbus stört. Wenn du das jetzt hörst, der Vorschlag von Lars, klar, ich meine, um den ländlichen Raum zu stärken, dort junge Menschen hinzubringen, das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite fördert das ja nicht wirklich die Stadtgesellschaft vor Ort, wo die Universität ist, oder wie siehst du das? Ja, also ich glaube, man muss sich natürlich angucken, haben wir die Flächen vor Ort? Also ich glaube auch, was Neubauten betrifft, passiert viel in Cottbus, habe ich das Gefühl. Aber das Problem ist natürlich, Neubauen ist sehr teuer heutzutage und dann sind die Wohnungen auch nicht leistbar für viele Studierende dann. Also man hat, glaube ich, einen guten Plan, was das angeht.
gut, ich bin jetzt in meinem Job und ich kann hier eine schöne Wohnung beziehen, da passiert viel, aber ich glaube, was Studierende angeht, das wird problematisch und ich glaube aber, wir müssen die Innenstadt weiter ausbauen, weil ansonsten sind diese Begegnungszentren, Lars hat es eigentlich am Anfang gesagt, also die sozialen Begegnungszentren, die ja wichtig sind in unserer heutigen digitalen Gesellschaft auch, dass die entstehen müssen und aus meiner Sicht muss man die Innenstadt natürlich stärken, natürlich. Und ich glaube, auf dem Busbahnhof in Cottbus, da passiert auch was. Also ich finde, man sucht schon Flächen und da passiert auch was. Okay, dann wollen wir auch langsam zum Abschluss der Runde kommen. Und ich möchte euch allen nochmal die Möglichkeit geben, was ich ja auch in dem letzten Panel schon gemacht habe. Was wären denn eure Tipps jetzt, weil wir uns ja insbesondere um die jungen Talente und die jetzt Absolvierenden hier auch beschäftigen heute. Was wären eure Tipps an die Absolvierenden und ihre Zukunft hier bei uns in der Region? Lars, möchtest du vielleicht anfangen? Ja, ich würde mir natürlich gerne wünschen, dass Sie hier bleiben, weil ich glaube, wir haben ein absolutes Defizit in dieser Region, was junge Menschen angeht. Ich würde mir wünschen, dass wir gerne auch in Kontakt kommen. Das heißt, wenn Ihnen irgendwas auffällt, was Ihnen fehlt, dass es an uns einfach herangetragen wird und da muss es gar keine Schicht dazwischen geben. Das kann man per E-Mail machen, per WhatsApp, über Social Media oder wo auch immer. Weil wenn ich von dem Problem nichts weiß, kann ich es am Ende auch gar nicht beheben und auch gar nicht in die Umsetzung bringen. Ich würde mir wünschen, dass wir konkret vielleicht nochmal den Leuten klar machen, dass es eine engere Verzahnung zwischen Ausbildung und Studium gibt, also was jetzt die Menschen und den Austausch vor allem angeht. Und dass natürlich die Angebote der BTU auch für jeden da draußen offen sind und dass jeder auch gerne mal auf die jungen Menschen zugehen kann, dass wir da so ein bisschen mehr übereinander finden. Und wenn wir mehr in die Kommunikation kommen, werden die Dinge besser, ob es jetzt das Net Zero Valley ist, ob es die erste medizinische Universität in Brandenburg ist, ob es das Bahnwerk ist, ob es die ganzen Industrieparkentwicklungen sind in den Außenbereichen, also in Spremberg, in Guben, ob es BASF in Schwarzheide ist oder viele andere Standorte. Wir werden das Thema hier nur zusammen schaffen können als Lausitz mit Brandenburg, Sachsen und Polen gemeinsam. Julian? Ja, natürlich, mein erster Wunsch ist natürlich auch, dass die jungen Menschen hier in der Region bleiben. Dazu brauchen wir eine engere Verzahnung, auch mit den Unternehmen, auch mit der Ausbildung. Ich finde es erstmal richtig, dass die neue Gesamtschule in Cottbus sich auf den Weg gemacht hat, mit den umliegenden Kommunen eine Ausbildungsbörse anzubieten, eine Ausbildungsmesse anzubieten, wo die Absolventen der Gesamtschule, aber auch der umliegenden Schulen darüber informiert werden, welche Unternehmen gibt es hier, welche Angebote hat die BTU. Ich würde mich freuen, wenn wir eine tolerantere Gesellschaft werden, also hier in der Lausitz auch eine Willkommenskultur pflegen, die es den Leuten ermöglicht zu sagen, jawohl, ich studiere hier gerne in der Lausitz, ich komme gerne in die Lausitz und ich hole auch meine Freunde gerne in die Lausitz. Und das Dritte ist vielleicht der Wunsch an die Studenten, seid ruhig lauter. Also ich erinnere mich, wie gesagt, 2013 an die Unifusion, wo es Demonstrationen gab, wo es Veranstaltungen gab und wo auch das universitäre Leben, also auch die Hochschulpolitik viel lauter, viel lautstarker in der Stadtgesellschaft spürbar war. Das würde ich mir wünschen, vielleicht mit uns gemeinsam von SPD über FDP bis zur CDU, also allen demokratischen Parteien, zusammenzukämpfen für eine gute Hochschulpolitik, für den Hochschulstandort und ja, das wären meine Wünsche. Ja, und wenn ich noch was sagen, also ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, diese Stimme zu verwirklichen, das haben wir alle drei gesagt, weil wenn ich nicht weiß, was wir tun können, dann muss das getan werden. Deswegen lade ich auch jeden gerne ein, zur jungen Lausitz zu kommen. Wie gesagt, da sind wir ein ganz offenes Netzwerk, da kann jeder rein und wir wollen zusammen eine Stimme für die Lausitz sein. Und als letzter Punkt vielleicht auch nochmal so ein bisschen Optimismus. Also ich glaube, vielleicht wissen wir hier alles, was hier passiert und wie viele Fördermittel es gibt, aber wir müssen das noch mehr raustragen, also auch in privaten Unterhaltungen und überall und sagen, okay, was ist eigentlich, die Lausitz ist so eine coole Region, wenn du dich ausgründen willst, wo gibt es so viel Fördermittel, wo wird dir was angeboten? Wir sind Nähe Berlin, Nähe Leipzig, Nähe Dresden, also dass wir einfach mit einem guten Gefühl auch in diesen Strukturwandel gehen und das nach außen transportieren. Ja, dann vielen Dank euch allen für dieses spannende Gespräch und wir machen noch mal eine kurze Pause und melden uns gleich zurück mit dem Programm.
Hallo. Ja. So, jetzt erwartet uns eine Tanzeinlage von den Cottbus Beats. Die indische Tanzgruppe aus Cottbus begeistert seit 2023 ihr Publikum in Cottbus und Berlin und performt heute erstmals für uns extra einstudiert ein Dance Battle. Genau, auf das wir schon ganz gespannt sind. Der Cottbus Beat steht für die größte ausländische Community an der BTU und tritt immer wieder öffentlichkeitswirksam auf. Ihre Tanzperformance zur Premiere des Cottbuser Willkommensfestivals Kleb Assoy im Mai 2024 zählt heute auf YouTube 800.000 Views. Das gilt es mit der heutigen Performance zu toppen. Also Bühne frei für Cottbus Beats. रंगीले रंगीले पल है चमकीले चमकीले पल है बरसे झिलमिल करते लाखों तारे अलबेले तन है लचकीले लचकीले तन है कोई अपना दिल कैसे न हारे ओ मैं तन मैं मन मैं जान मैं जगह होश भी मैं सब मैं अब ओ क्या धुन है क्या तान सुन ले करके तू कमान सुन ले बाबू रे यारो मारो यारो जो तख्त में तो लाखों गिरा दूं सारे अलश वाले धरती पे ला दूं मैं हूँ हुस्न मुझसे बच के ही रहना मैं ही मुकद्दर बना दूं बेटा करना मना मुझे अपना बना अब ऐसे तमाशा बनाना तेरी मिन्नत करूं तेरी खातिर मरूं तेरे दर के सिवा ना ठिकाना तू तो थोड़ी मीठी थोड़ी सी है जहरी रे जैसे गर्मी की हो तपती सी दोपहरी रे होने से तू करे दिल पे हल्ला रे तेरी तारीफें करता मुहल्ला रे बातें हैं मेरी हथियार नैनों से करती हूँ शिकार मैं दो धारी तलवार यार मैं दो धारी तलवार यार तू दो धारी तलवार यार तू दो धारी तलवार यार If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं हम मगर ये दिल का तोहफा देने उसे आए हैं You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I never. Ballet, ballet on a Sunday, Sunday. Ballet, ballet. Ballet, ballet on a Sunday, Sunday. Ballet, ballet. आजा उड़िए चल उड़िए आजा उड़िए उड़ बेखिए आजा उड़िए चल उड़िए आजा उड़िए उड़ बेखिए जिंदला
so long ago. He was big and strong in his eyes a flaming glow. Most people look at him with terror and with fear. But to Moscow chicks, he was such a lovely dear. He could preach the Bible like a preacher, full of ecstasy and fire. But he also was the kind of teacher women would desire. Rah, Rasputin, lover of the Russian queen. There was a cat that really was gone. Rah, Rasputin, Russia's greatest love machine. It was a shame how he carried on. Oh, those Russians. ಮಲ್ಲಿಗವಾನಗೆ ಅಂಬುಗಳೋ ಕಣ್ಮುಗಿ ತುಂಬುಗಳೋ ಅಂಬಿಳಿ ಕೂಡಿದ ನಾಂಬುಗಳೋ ಸಿರಿ ಕೊಂಬಿಗಳೋ ಮುಲ್ಲ ಮಲರ್ ಮಣಿ ಚೆಂಡುಗಳೋ ನಿಮ್ಮಣಿ ಚುಂಡುಗಳೋ ತೆಂದೆರೆಗೆ ತುಂಗ ಬಂಡುಗಳೋ ಮುಗಿನ ತುಂಡುಗಳೋ ఆరింటికోసారి ఏడింటికోసారి పావు తక్కువ పదింటికోసారి పడుకుంటే ఓసారి మెలుకుంటే ఓసారి ఏమి తోసక కూసుంటే ఓసారి ఏళ్ళు నొక్కుతుంటే ఓసారి ఓసారి కాలు తొక్కుతుంటే ఓసారి నువ్వు పక్కనుంటే ప్రతి ఒక్కసారి వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చి వచ్చి చంపేస్తుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చి వచ్చి చంపేస్తుండాయి You're glowing, you color and fracture the light. You can't help but shine. And I know that you carry the world on your back. But look at you tonight. The lights, your face, your eyes, exploding like fireworks in the sky. ਉਂਗੜਾ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਧਨਕ ਫਿਰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦੋਨਾੜਾ ਉਤੇ ਨੀਲਮ ਜੜੇ ਚਮ 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 ਕੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵਰਗੀ Body while you're pushing on me. Don't you in the party, I can do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Chum chum ke sitare barsi. Body while you're pushing on me. Don't you in the party, I can do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Chum ke sitare barsi. Body while you're pushing on me. Don't you in the party, I can do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Your face, your eyes, exploding like fireworks
So, da sind wir wieder. Und jetzt kommen wir zum Highlight diesen Tages, kann man schon sagen, Ja. so, oder? Zum Finale des Klimatons. Genau, zum Finale des Klimatons. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Ahnung. Ja, ich habe mich auch noch ein bisschen reingelesen, aber Aber ich habe gehört, dass Nela, die hat das Ganze mitorganisiert, dass sie sehr gut Bescheid weiß. Deswegen, Nela. Hi, ich hoffe, ihr hört mich alle gut. So. Ja, der Climathon, was ist das überhaupt? Der Climathon ist ein Contest aus 10 Studierendenteams, sehr motivierte Studierendenteams aus den Partneruniversitäten BTU Cottbus-Senftenberg und der Universität Chilona-Gora. Gefördert wird das Ganze durch die Euroregion, wofür wir sehr, sehr dankbar sind. Und ja, der Contest setzt sich zusammen aus einer großen, sehr offenen Challenge. Es geht um die Dekarbonisierung der Industrie. Die Teams finden ganz individuelle Wege, um CO2 einzusparen, um nachhaltigere Wege zu finden für eine grüne Industrie, für eine grüne Zukunft. Ja, und wir haben Teams aus den unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben Artificial Intelligence dabei, wir haben Environmental and Resource Management, Cyber Security, wir haben sogar Luftfahrttechnik und Logistik und Bauwesen. Also wir haben wirklich eine ganz bunte Mischung und sind schon ganz gespannt. Auch die Jury ist schon ganz gespannt auf die Lösungen, die die Teams gefunden haben. Genau, und die Teams werden jetzt gleich nacheinander hier hochkommen, ihre Lösungen, ihre Ideen präsentieren. Sie haben dafür 8 Minuten Zeit. Danach gibt es für die Jury nochmal 3 Minuten Zeit für eine Rückfragerunde. Und wir machen das am Block, ne? Wir machen jetzt 5 Teams und dann machen wir danach nochmal 5 Teams. Nee, das hat sich tatsächlich geändert. Wir machen jetzt, die 10 Teams wurden tatsächlich vorher jetzt schon ausgelost. Die wissen auch, dass sie hier auf die Bühne kommen. Ich werde immer mit hochkommen und das Team noch einmal aufrufen, ne, dass es Bescheid weiß. Und dann haben die ihre 8 Minuten Zeit. Es läuft ein Countdown und danach ist 3 Minuten für unsere Jury, um Fragen zu stellen. Genau, die Präsentationen werden bis auf ein Team in Englisch sein. Das eine Team präsentiert auf Polnisch. Übersetzung ist für alle bereit. Und dann wünsche ich viel Spaß mit dem ersten Team, NWBTU. Kommt auf die Bühne. Hello guys, very good morning to everyone. I just want to take your attention for a minute. Just imagine you're in a factory at 3 a.m. Everything is working fine. All the machines, they're on running in their time slots. Nobody is watching you, but yet you're burning a lot of power and the carbon emission is not recorded. But multiply this issue with thousands of industries going on working at this time. So there is a lot of carbon emission, carbon wastage going on. But what if the companies or the factories predict what's happening and plan and autonomously do the calculations so that they can reduce a lot of carbon emission going on? So here, our team, NVBTU, we are here with a solution, the AI-based solution to reduce the carbon emission going on inside the factories. We focus on major 3 things the main industries are going through, which is the static scheduling, the carbon emission, and the error rates, which are more likely to happen, and this can reduce a lot of carbon emission which is going on inside the factories. Okay. Let me explain you what is the, is it audible properly? Yeah.
let me explain you what is the market opportunity for our product. First, you could see in 2023, as of the calculation, you could see it was like 38.6 billion. In like 2028, it's predicted by the like authorized references, it's like 253 billion. It's a huge market. It's almost competing towards the AI. How the AI grows, it grows. Other than that, there is a like potential pressures from the governments, like from EU and from US. There is a true treaties which is already done, which is the Paris Agreement, which is done with the 190 countries. They are planning to reduce the global warming to the 2% of Celsius. Other than that, SEC climate rule from US, they are trying to look the carbon emission data as crucial as financial data. It is producing a huge market for us. Even if we provide a small solution to us, it's going to be $1 million company. That's what. Yeah. Just give a small intro about our solution. We are purely from AI, so that we took the solution towards the AI. So we proposed the 3 agent solutions here. As you have, we have a forecasting agent, decision agent, and the executor agent. As of now, most of the industries are just like struggling with their manual data and a lot of grunt process going on. So we are just trying to give an intelligence to them, getting their raw data and giving them insights, and then giving them insights to take actions. But we don't take action, but we will give the insights to them to take the action. Yeah. So let's deep dive into our each agents. So the first one is forecasting agent. The forecasting agent, we could say, is the predictive backbone of Carbon IQ. It usually, we use dual model architecture here. First one, the Prophet for fast and no fuss deployment, and an LSTM model for as a fallback for capturing long-term patterns. So this lets us combine reliability with learning depth. And it ingest rich data from PV systems, load meters, weather APIs, and calendar, like holidays or shift changes, to boost prediction accuracy. And the output includes not just estimates, but also confidence intervals and surplus deltas to guide the downstream decisions. And to keep performance sharp, the agent includes a self-scoring logic which autoflux model drift and triggers restraining when needed. Usually when the predictive error exceeds the hypothesis, we can use this self-scoring logic. So the next one is decision agent, which is like the core backbone of Carbon IQ. Usually how it works, usually turns predictions into optimized energy plans. It works by combining forecast, real-time pricing, and carbon intensity into a unified decision space. It usually starts with data fusion, merging inputs like solar or load forecast, grid tariff, and CO2 signals into a common time-aligned frame. Next, it performs consistent encoding, which is like embedding operational rules, comfort thresholds, and battery limitations directly to the logic. So using this context, the agent runs multi-objective optimization to generate plans that balance cost emissions and comfort. And the output, what is the output from decision agent? A set of actionable strategies that can be executed autonomously and reviewed manually with full reasoning and fallback logic. Next, we have the executor agent. This is basically the special sauce of our application. We could say it is like the part where the action is getting taken. So we get the decisions from the decision agent, which will either be to reduce HVAC output or run the machine at a different time. And we will have the executor agent execute these commands or escalate this issue to the supervisor. So we will always have human in the loop. And it will also have audits, because we need audits for EU compliance. And this is basically a competitor analysis. Our main competitors are Dexma, which do not have forecasting,
but our forecasting is 72 hours ahead of time, and we will have ML-based optimizations, and the main part of our application is autonomy. That's what we're trying to achieve with this. So here we have the business model. So we have three pricing strategies like basics, pro, and enterprises. So for the companies which are going to no need of more integrities or more workload, they can go for the basic, and for advanced optimization, they can go for the pro. And we have the targeted customers and optional add-ons. So targeted customers are manufacturing and processing companies, then energy serving companies, and facilities managers of commercial buildings. So at Carbon IQ, we combine strong domain expertise with lean and scalable tech stacks to deliver industrial grade energy intelligence. So first is deep technical expertise. The second one is 100% open source Python stacks, then the enterprise's grade security. So together, this foundation enables us to move fast, deploy flexibilities, and scale confidential across industries. Great changes begin with smart decision, and smart energy is where it starts. Thank you. Thank you. Thank you for the presentation. There was a lot of technical stuff I think we had trouble following. So I'd like to ask, which of the technical parts of the project have you most thought of and most validated, or is most impressive for you? Like what kind of machine learning, AI, MQTT, Modbus, there are a lot of terms. Which of it was most impressive for you? Well, yeah, let me put it in a simple way. Like there is one model which is called LSTM, which will predict the future forecasting, which is so far used in a lot of the industries, even in trading, which is so inaccurate, but where it's doing a great job in LSTM. So we are trying to bring it to here. That's what the main attractive point. That's what we feel. We could do a Gen AI. So far, it's not so accurate. It shouldn't handle that much data so far now. When it's upgraded, great companies are working on it. If they fix it, we will go with it. Otherwise, so far, right now, we have a solution called LSTM. That's what we are trying to do. Thank you very much for your presentation. I have a question regarding the AI models, what you would like to use, because every industrial process is different. And in order to react or predict, you need to know the behavior of the system incomplete. From where do you know the behavior of the system? Is this a training phase, what you also offer then the customers, that they say, look, when I want to use your products, we come for half a year, measure your data, measure the demands of the process, and then you train also this AI in the background? Or do you use models which are existing from your approach? That's a good question. We are just focusing on right now on a mid-phased company. They do have some mid-size of data. We are not going to train our entire data. There is one term called ensemble learning, which is going to work in the back end. It doesn't need that much time to work on it. It will just take your data. It has previous knowledge. Let's imagine you are getting a college student and putting it in a work. You don't need to teach him from entirely. You just need to teach the thing which he needs to learn in the work. So he knows the basics, but he will learn the integrity, what he knows. That's what it actually works. So it won't take that much time or the thing. It is actually implementable. Yeah. Thank you very much. So thank you so much for your presentation. Take me with you. You deal a lot with data, and we have already some challenges with security. So how do you will deal with security of the data? First of all, we have auditing that is being hashed. So those audits cannot be tampered with. So that adds to the security part. And also we have a special rollback phase. So any instruction that you give, it can be rolled back because you can't be sure how the turnout will be based on the decisions that we make. And that is also a security feature, I would say. I would like to add a thing.
So here, this is completely integrated into the system, so nobody can access from the outside. Only the internal part of the process is being, automated, or everything will be automated, controlled. Okay, thank you for the pitch again. We're out of time for questions, and we can move forward with the next team. Thank you. Thank you for your time. So, danke an das Team NWBTU von mir auch nochmal. Als nächstes haben wir ein Team von der Universität Zielona Góra. Und zwar ist das Ślad Świadomości. Viel Spaß! Hello everyone, my name is Polina and I would like to welcome you on behalf of my team. Our group is called Ślad Świadomości, which means trace of awareness. We choose to name because we believe that green technology leaves the right kind of trace, clean, smart and future-oriented. Now, let me ask you one question. What if your factory could think like a human? What if it could look at the sky and decide? Now it's time to act. Now it's time to wait. That's what our solution is all about. We created a project that uses weather data, artificial intelligence, and automation to reduce emission and make industry more efficient. We invite you to watch our short film about a system that listens to the wind, follows the sun, and helps factories make better decisions every single day. Please enjoy. Imagine your factory knows when the sun will shine, when the wind will blow, and when it's worth doing less to achieve more. Discover OZ Energy, an intelligent decision-making system for industry. Your personal guide to making the most of nature's power. It's an advanced renewable energy management system for industrial plants that analyzes weather forecasts in real time and automatically adjusts factory operations to make the most of the available atmospheric conditions. The OZ Energy system is based on the integration of three key elements: meteorological data from local weather stations, AI algorithms analyzing the energy efficiency of renewable energy sources, solar and wind, recommendations and automation of industrial processes. Examples of operation: in 37 minutes, solar irradiance will increase by 28%. I'm initiating intensive energy storage, charging and shifting energy-intensive production processes to that time frame. Calm wind conditions are expected from 3 p.m. I'm maximizing wind turbine output beforehand to take full advantage of the wind before it drops. OZ Energy doesn't just predict. It decides when to charge the storage, when to shift the production cycle, and when to simply wait it out. Key features of OZ Energy: dynamic analysis of weather data, updates every 15 minutes, collaboration with a local weather station, automated production management, shifting production cycles, energy storage management, activation of energy-saving mode, AI-driven recommendations for operators, visualizations and alerts, as in traffic light style, red, yellow and green, real-time guidance on screens and mobile devices. Operators don't guess, they know. Clear recommendations, precise charts, dynamic alerts, production decisions powered by artificial intelligence and weather data. This is the new standard in industrial management. Your processes become dynamic. They move in harmony with the rhythm of the earth. Energy becomes cheaper, emissions lower, efficiency higher. At night, the factory doesn't sleep. It makes use of what it gathered during the day, intelligently, self-sufficiently, without waste, without excess. Implementing OZ Energy means reduction of energy costs, increased production efficiency,
reduction of CO2 emissions, integration with MRP systems, modernity, automation, and sustainable development. Because the future starts with the weather, by OZ Energy. So, now I would like to show you how our idea, OZ Energy, works in real life. On these slides, you will see how the system reads weather data, how it sends recommendations to factory workers, and how much energy and money companies can save, even in one single day. Let's take a closer look. This slide shows that forecast-based energy systems already exist. Companies like Siemens and Enel Green Power already use weather data to plan how and when to use energy from the sun and wind. Our project builds on this idea and brought it directly into factory management. The slides show that forecast-based energy system is here. You can see that companies today use systems that connect solar panels, wind turbines, and batteries. This system collects data, analyzes energy use, and helps save costs. But what if your factory could also plan this production based on the weather? This is the main idea of OZ Energy. With weather, APE, and IR, it's possible to know when the wind will blow or when the sun will shine brighter. OZ Energy uses this information to decide when to turn on the machines, when to slow down production, and when to store energy. This helps reduce emission and save money. Here you can see okay, here we have a real example for today. Today in our hometown, Nagura, we have meteorogram, and what the weather can change in all day. In one factory, the system saw that solar energy would be 35% stronger between 2 p.m. and 11 p.m. on Saturday. Thanks to that, the factory can save and 30 in a month. And what you can see there, we can save around 192 zlotys per day. That was just one day, but imagine using this system every day. Every single day you can save 192 zlotys. The total energy and money saved could be very big. It's good for business and good for the planet. So, what is OZ Energy? This is a smart system that helps industry use clean energy better and smarter. It connects weather, AI, and production because the future of industry starts with the weather. Thank you so much for your attention. Thank you for the presentation. First question that comes to mind is, this is a nice conceptual pitch, but what kind of implementation have you experimented with? And if not, what would be your next steps in the future to realize some of this? Where do you get your first data? How do you train your first model? What is the first step? We actually not engineer. We have just conception, but actually we have proofs that it can be
niche in real life. Thank you. I have one question. Did you actually analyze in how many industry fields this is even possible? Because some production processes can't be interrupted. So that's my question, like how did you analyze your market, your possible market? We are monitoring a few companies in our hometown. We are calling, we are trying to find some information, and based on that, we are doing this presentation. And do you think it is possible to make a relation between weather forecast and production planning? Because in my opinion, it will be very, very difficult. Because it is from your concept results that you have to impact how the weather, weather forecast impact on the production planning. But I think it will be very, very, very difficult. Actually, I think that meteorological films can be connected with productions, and we have it in our film. We can have oh my God, I lost the word. Współpraca with cooperation. Yes, with this. I think it can be more. Myślę, że mogłoby być to bardziej opłacalne dla obydwu stron, gdyby ze sobą współpracowały i dzięki temu moglibyśmy dużo oszczędzić w przyszłości. Dlatego jednak jesteśmy za tym, żeby to wprowadzić. No i moglibyśmy zrobić takie badania, żeby sprawdzić, czy aby na pewno firmy byłyby tym zainteresowane, ale myślę, że tak, zwłaszcza, że chcemy wprowadzić jak najwięcej tego w przyszłości. Thank you. If you have a question. Thank you very much for your question. How can I envision the integration of your system? Is it a software running in parallel, for example, on an SPS? So how is it integrated into the real world scenario? Excuse me, can you repeat? Is it how do you connect your software to the existing software? So is it something you integrate into, for example, a Siemens SPS, and then your software runs on top of it? So how is it integrated into the real system, what is running in the fabrics? We are collected our data from calling and contact to many firms in our hometown. So it's just an example. Okay. Thank you again, and this is out of time. We are out of time again with the Q&A, so we will move forward with the next team. Thank you for the pitch. So, unser nächstes Team, ein Viererteam von der BTU, the Green Innovators. Right, guys. Hello. A very good afternoon to the jury members and every person who is present here for this day. So we are Team Green Innovators, myself, Abhishek, Sricharan and Pawan, and one more team member is Vamsi. So we are, for the given challenge, we have taken the concept of algae and region for reducing the carbon emissions. Yeah. So what's happening in the past 40 years is the rapid industrialization is happening because of the increase in population and increase in the needs and increase in the energy generation as well, because to meet their needs. So what's happening is we are trying to move away from the fossil fuels, try to take renewable energies into consideration
and trying to meet our energy requirements with the renewable integrations. But still, when it comes to, at this point of time, the solar or wind, the energy comes from them, is being used to meet the peak load requirement. But the base load is being generated with the conventional power plants like coal and gas. So let's take a maybe 10-year or 15-year guess into the future. The first priority of every government in the world is to not use lignite for energy production. So eliminating lignite leaves us with the natural gas and with the natural gas power plants. So and the renewable integration. Let's say we are at a point that we have advanced in the energy generation from renewable sources. So we are being able to meet a certain standard of energy requirement. But still, when there is a weather forecast saying that you will not be getting required energy from the solar or from the wind power plants, so we have to go back to the conventional gas power plants to meet this energy requirement. So what happens is, even while using gas and coal power plants also, we have to still, the carbon emissions is still happening from the gas power plants. So while everyone is thinking about integration of renewable energy sources, which is already being happening, me and my team have thought into the process that why can't we reduce the emissions from the existing power plant, which mostly meets the base demand of the energy requirement. So what we thought is, the nature has always a way of healing itself. If you consider the COVID period, with the shutdown of industries for 6 months, the ozone layer has healed itself. Just like that, the nature has given another solution where algae, a kind of bacteria, which converts carbon dioxide into oxygen. So we have taken that into consideration because it's a pilot project which is started in Japan. So we have taken that, and the algae solution is from the regular gas power plant. After combustion of the gas, the CO2 is captured and it is sent into the photobioreactors, which is a fancy term for nothing but the algae farm with air circulation and sunlight. So with this CO2 is passed into the photobioreactors, the algae with the help of sunlight start photosynthesis, and it converts carbon dioxide into oxygen, which you can see in this. In this reaction, you can see here that CO2 with the water, with sunlight, it reacts into energy and O2. This algae process can be used for 24/7 with the ultraviolet spectrum lights as well. So what happens is, even for the conventional power plants as well, the CO2 emissions can be decreased by a margin. So the requirements for setting up algae farm in a gas power plant is, the 1 megawatt plant has, you have to have 1 megawatt plant generation. And for 1 megawatt of generation, you will have 10,800 kgs of CO2 produced. So if that amount of CO2 is transferred to the photobioreactors, 7,855 kilograms of O2 will be produced due to the photosynthesis reaction, in which we will be requiring 15,000 metric cube algae farm. And the scalability is, so the scalability for 1 megawatt plant is, you have to have 1.5 million investment and 7,855 kg of oxygen will be generated every day. So the algae has also a lifespan. After its lifespan, it starts to sediment under the tank, which can be used as biomass for the, you can use it as a biomass. So the financial projection says for 10 megawatt of plant to break even, it takes 5 years with multiple revenue streams. With multiple revenue streams such as O2 can be exported for industrial users, and the biomass also can be used. So the key takeaways is, it's a revolutionary solution. It's being started in Japan, but it can be used for gas power plants in the future. If every gas power plant in the world has set up this algae farm, it can break even within 5 years, but it starts to reduce the carbon emissions from the conventional source.
it is very scalable and adaptable. Yep. And one more idea we have is regenerative braking system. This is already there in electric vehicles and hoist cranes. But what we want to focus is if every industry which has heavy machinery equips this regenerative braking mechanism, it can reduce the emission of CO2 by regenerating the energy, which means it takes less energy from the grid. So the key components are electric motor or generator which acts as both, and power electronics controller, battery pack, brake control system, DC-DC converter. So this is an example of an elevator which has a counterweight and a variable frequency drive which controls the regen process. And this is a forklift which has the same. These are the different type of machines which can be adapted to regen braking in the heavy industries. And this is a conveyor belt system as well, which can also be controlled with the regen braking with the VFD. And for example, we have taken the Thesis Group steel power plant, which is the largest in Germany. So let's say that we have tried to adjust for some like I said, elevators or conveyor belts or forklifts. If we try to equip them with regen brakings, we can at least save 13 million euros per year in energy costs, and we can reduce 36,000 tons of CO2. And the payback period is 1.5 years for the Thesis Group steel power plant. And this is the next slide. And this is a summary table for the details. We can annual electricity cost will be reduced by $2.5 million, which results in and the installation cost as well. It's $18 million, but it can be recouped with 1.5 years. Thank you. Thank you for the presentation. You mentioned a pilot project in Japan, and now you mentioned some ThyssenKrupp applications already and so on, but I wonder who you are. So what are you going to do first, and how would you do it? What do you need for it? So what's the real next step if you want to turn this into a real project? If you want to turn it into a real project, for the algae one, we have to equip it to every power plant. I would say not the lignite one, because you have to separate the nitrous and sulfides as well. But if you take the conventional gas power plants, you can equip with them. I mean, yeah, but for example, they're not going to give you access to every power plant, but maybe you can start with one. Yeah, maybe, yeah. So you would reach out to owners of maybe, some power plants or local authorities that have control over them, and then set up a pilot project, right? So our plan is to approach any local power plants like the League one, or there's a Vattenfall one near the Berlin. So our plan is to approach them and show the pitch our idea to them. So first we'll do a pilot project, and then we can, if it works out, we can expand it on that. Oh, thank you for your presentation. I wondered, you have two ideas. This I get right, yes? Do you plan to have a combination of them, even so? Is there a possible way? I think there is no combination. There is no possible way of combination of them. But what we thought is, without going for the renewable integration, because everyone is already doing that, we can reduce the carbon emissions from the conventional sources. So algae is one thing, and the ThyssenKrupp is not a pilot project. We have taken the estimated energy consumption, every value from Hasenblatt energy newspaper from the Germany. So it has a detailed report in 2022 about what machines it uses and what are the energy consumption. And based on that, I have read about 20 papers, and I have done. I have used AI for deep research as well to meet the energy requirement. What will be the energy requirements to to start a pilot project, or what is the beneficial way? So we have done that, and we have taken approx calculations, and even the calculation as well, we have taken only 80% of what we got, because there will be real-time faults and real-time problems as well, which we can't deal. So not every equipment we attach for the regen braking cannot be, every energy unit cannot be converted back. Sometimes we use braking resistors for dissipating the heat. So we have taken 80% for that. Thank you.
I have a short question. So if you say that you want to scale it up to 10 megawatts, this is what you say when it is then with your algae system, then you would have a size of 1.5 billion cubic meter. And since you need light for activating the production of this, the reduction of CO2 to emission, you need to do it flat. What size do you envision for your plan? Actually, instead of going for flat and using only the sunlight, we were planning to use a cube or a spherical one, like a what do you call a regular shaped one, and we'll be using artificial UV lighting for that. And according and the calculation that we performed is for direct conversion of carbon dioxide produced. But as we know, gas power plants doesn't have a capacity factor of 100%. So depending on that, we can even scale it down. Our calculations are the most they're not optimal because Okay, so thank we you went for realistic calculations. Thank you for the presentation. Again, we're out of time with questions, and we will move forward with the next team. Thank you. So, und unser nächstes Team, Team Nest, eine Zusammensetzung aus Natur, Umwelt, Security und Technik. Viel Spaß euch! Good morning, everyone present here. Today we are going to pitch our idea on transforming data centers from within, harnessing the unseen power which is going wasted, and will power the future with it. Yeah, so let's meet the team first. Myself, Sharita, and we have SN and Rahul Organti. So first we'll discuss about the problem that we generally face. Let's take a computer, and it has emissions of heat and noise. So in this case, let's say we are stacking computers one by one and keep them in a building. It's basically data center. So we can imagine the amount of heat that it's going to produce. It's very large, and generally it will be going out in the air, which means it's unwasted energy. So our idea is waste energy, wasted heat, and wasted opportunity. So we are going to take this opportunity and use it for good cause. So statistically speaking, data centers waste over 60% of their electricity as heat. And then they speed up to 40% more energy just to get rid of it. So we see the cycle here. One side, they are trying to generate the energy by spending some amount of energy. And on the second way, they are trying to get rid of the heat by using the energy. And here we see the clear vision. That is clean power, smart cooling, shared energy. So we use a system where we'll capture the heat and reuse it. And we want to use the digital tools like AI so that we can smartly optimize it and increase the efficiency of our system. So we present you HeatSink, which is going to give us solutions on how we can reuse this heat. So the first solution here we are coming forward is absorption chillers. We see in ACs, traditional ACs, they take the electricity in and they give the cool air out. But in here, absorption chillers, it takes the heat in and gives the cool air out. So it's a very cool thing because we are doing cooling with the help of heat, which means thermal energy. And why we think it's smart is because of we are recycling our own heat to cool up the servers, which means we are closing the loop. And it also reduces the electricity consumption because there is no compressor that traditional ACs have. And it's silent and few moving parts. We know that data centers are generally very noisy. We don't want another solution which includes noise. So in this way, we don't have noise at all from this solution. And it works especially well
in hot climates and large facilities. Next, we have atmospheric water generator. Since we know that data centers have this heat thing, there's going to be water vapor, and this is getting wasted. So what we can do is capture the moisture from the air and then condense it into water. And this can be used in the same industrial system, which closes the loop between heat, air, and water. And this can also boost resilience in climate-affected regions where the water is scarce. So we can just capture the water vapor and then turn it into water. And the next one here we are thinking is ORC turbines, which means organic Rankine cycles. So here we are generating electricity with the help of heat, which means we are converting thermal energy to electrical energy. For us to do this, the heat getting out of the system, we have to pass to the turbine, which makes the turbine swirl, and we have the mechanical energy there. Then it's easy to convert into electrical energy. So the turned waste heat into usable energy, and then can power the lights and IoT sensors into the grid. So in this way, we can have the electricity which we can feed to the system. And the operating costs over time will be decreased. AI control hub. So how we can integrate AI in this system? Because it increases efficiency, we know it. So we can do that with the real-time efficiency management. So until now, we have discussed about 3 things: absorption chiller, AWG unit, and ORC turbine. So in this way, we can make them efficient by connecting them and predictive control forecast. We can forecast the server load and the heat output so that the things can be planned ahead, which increases the efficiency. And continuous tuning adjustments of the pumps, walls, sensors, so that they can work really efficiently from preventing waste and preventing the overcooling. And there's also dynamic scheduling, which chooses the best time to do the task for maximum efficiency. So here we are not only going for the solutions, but we are also integrating AI for better optimization and better efficiency. Why it matters? Why the data centers that we have are not enough? So here we are presenting our impact. Less heat, more impact. Here we are changing the heat into different ways. First we are creating power, and then we are doing the cooling, and then we are producing the water, which means it is going to cut the energy losses and avoid overcooling, which we don't want it because it's just energy waste. And it also shrinks the data center's carbon plus water footprint, because if this waste energy, which is heat, is generally getting out in the atmosphere, it can be the reason for greenhouse gas emissions. And we don't want that. We want to offset the carbon footprints that we have, because EU is aiming to become climate neutral by 2050. So if we want to go that way, then we have to offset the footprints that we are producing. And reduces the reliance on the grid. So in this case, if we are producing electricity from the wasted energy, then we wouldn't need much electricity that we generally need. So in this way, we are decreasing the resilience. The clock is ticking. We don't need to build new data centers that are inefficient. And we know that AI is going to boom and data centers are going to boom. So we need more data centers. And we don't want something that's inefficient. We want something efficient, which makes smarter work so that we can input it. Because if we don't act now, data centers could emit more than entire aviation sector, silently overheating our planet bite by bite. Thank you. Thank you for the presentation. I think this is a nice niche sector for new startups to exist in, right? Data centers exist everywhere. They have some solutions sometimes to address the problem of heat being emitted and not being repurposed for some other thing.
you named absorption chillers, atmospheric water generations, ORC turbines, whatever. So what would be your next step? Would you contact some data center owners to create a pilot project? How would you do it? So first we can pitch to the data centers available nearby so that we could ask them how they can integrate this. First we want to tell them the solution and how we can integrate it. So based on their response, we'll work more on it. Okay, I think it is a very interesting idea. Did you analyze any data center? Have you any case study, any data center which you have make a balance of energy? How many energy this data center generate and how many energy you can reduce using your concept? Yeah. So there is this real situation in Stockholm where they are using the waste heat and then producing it in the appliances, household appliances. So it's a real case because in Stockholm they have wind power and solar power. So they are taking the renewable energy and then using the waste heat from the data center system and then integrate into the household appliances. So it decreases the electricity need in general. Thank you very much for your very nice presentation. I have a question. What kind of, let's say, efficiency you expect? So when you say that you want to reuse the waste energy, so means thermal energy mostly, what kind of effect do you expect? So how much % of this energy which is wasted can you feed in back into the system? So is it 50%, 60, 80? What do you expect? We are expecting around 70%, but it depends on how we are feeding it into the system. And we produced here 3 solutions, which means that the efficiency is going to be different for each of them. But these situations are kind of used in different industrial applications, but not with the same parameters. So this can be possible, this can be realistic, and efficiency-wise, we have to work more on it to exactly give you a number, because this is still newly challenging thing in data centers and can change the industry. Thank you very much. Maybe I have the last question. Did you think about like how much will it cost and if it's really worth the investment for the data centers? Because I can imagine like all the things, they're costing money. So the question is it really a good idea to do it for a company? Yeah, because the impact score here is high. We don't need to integrate all the 3 solutions that we have provided here. We can use one of them or 2 of them depending on the company's feasibility and their economic infrastructure. So it is possible to do it, and it reduces the heat and generates the electricity. So on the long run, it cuts the cost more than it's increased at it. So it's the uptime will be Thank you. Okay, thank you for the Q&A session. We're over with that, and we will move forward with the next team. Thank you again for the presentation. Thank you so much. Und als nächstes Team haben wir wieder ein Team von der Universität Zielona Góra, die uns nicht nur eine Präsentation mitgebracht haben, sondern dazu auch ein Modell. Lasst euch überraschen. Hello, everyone. We are EcoFlow from University of Zielona Góra. We are very excited to be here. Let's begin. As drones become more advanced and widely used, energy efficiency is becoming a key factor in their design and operation. This allows this analysis compares different types of drones to evaluate how they perform under changing flight conditions, such as varying altitude, wind, or mission profile. Particular attention is given to hybrid drones capable of switching between flight modes,
such as vertical takeoff, landing, and fixed wing curves. This flexibility allows for the assessment of how mode transition impact overall energy comparison compared to single mode drone configuration. The objective is to determine which drone design offers the best energy performance in real-world scenarios and how hybrid system can contribute into improved efficiency and reduce environmental impact. So before we dive into the energy analysis, let's take a quick look at the three main drone types, each with its own strengths and trade-offs. So first we have multi-rotors that are perfect for tasks that require stability and hovering, like inspections or flying in tight spaces. But they use a lot of energy because all the rotors must stay active to keep the drone in the air. Next we have fixed wing drones that are much more efficient for long distances, and they basically work like airplane. They use aerodynamic lift instead of constant motor lift thrust, but they can't hover and need a proper launch or runway, which limits flexibility. Then we have hybrid VTOLs, the most versatile option. They can take off vertically, then transition into much more efficient forward flight. But that flexibility adds complexity. The transition phase, switching from vertical to forward flight, horizontal, turns out to be the most energy-intensive part of the mission. So the true test of performance occurs under variable and demanding conditions, especially in the face of wind and heavy payloads. Multi-rotors spend their energy fighting the wind instead of performing the mission. With 9 meters of headwind, a multi-rotor energy consumption can increase 5-fold, making operations impractical. For a multi-rotor, every extra gram counts. Adding a heavy LiDAR sensor can reduce flight time by up to 40 or even 50%, while for fixed wing, impact is minimal. Next. This slide shows a key insight. In hybrid drones, the transition phase is where the most energy is lost, more than even vertical takeoff or hovering, which are already quite demanding. But there is an interesting part. We can, with better software based on control system, we can reduce the energy cost of this phase by around 30%. That's what the pie chart shows. A significant chunk of waste energy can be recovered without changing the drone physical design. This highlights a bigger shift in drone technology. Software is now just as important, if not more than hardware. So this is comparison of all types of drones. Here we have in the table the average range, speed, endurance, and CO2 emissions. And after a quick look on the table, you can easily say that the Stallion construction has a
240 kilometers of range and endurance, and it outperforms other types of drones. Despite the lower average speed, it maintains exceptional energy efficiency, less than fixed wing and multi-rotors. And this makes the Stallion not only more operationally effective, but also far more friendly to environment and due to low carbon footprint that he makes. So, and at the end, we have a slide with compared design for wind turbine inspection. We have few categories. Transit efficiency. So, on the energy plant like this, we have a long distance between turbines. So, by the aerodynamic design, you can save a lot of energy using the wings and so we can save a lot of energy with aerodynamic forces. Next category is close-up inspection. As we know, to watch something, it's better to looking at it with the same place. So, VTOL hybrid VTOL drones give us the same result as multi-rotor drones, but with more energy saves. High wind resistance. Multi-rotor drones have problem with strong wind. So, with aerodynamics shape, we can reduce this danger. Thank you so much. Thank you for the presentation. First question that comes to mind is, what is the fixed wing drone that you're holding? Was it made prior to the competition? And what kind of special purpose does it serve? Yeah, this drone is called Stallion. It's a Polish project that we are adapting for our use at our students' club called Lotus. We are trying to use it as a platform for different tasks and purposes, like, for example, mounting maybe a LiDAR or thermal cameras for fire searches. And it is a VTOL start hybrid, and it's also, the construction is also 3D printed. I see. So it's made by the student club or others, and prior to the start of the hackathon, but you're using like a LiDAR sensors on it. What are you purposing the LiDAR sensors for example? We are using them for 3D scans of, maybe not yet, but we want to use them for 3D scans of ground and forests, and yeah, something like this. Okay, from my side, to produce such drone, what is the cost of materials? For the 3D filament, it's around 120 zloty, but we want to use aero PLA, euro. Ile on kosztuje? Totally? Okay. Ile on it's around 3,000 zloty, or I would say 700 euro. Yeah. I have a short question about, you show in your charts that you can have a better efficiency for, let's say, range and energy consumption and so on. Your approach comes also with an additional weight, because you need some mechanics and so on in order to
provide these two phases of hovering and also to normal flight mode. So what kind of additional weight would you need to put into the planes to realize your approach? Yeah, so the whole drone is going to weigh around maybe 3.5 kilo without the sensor or different camera modes. So yeah, it will be pretty light. We may need, I don't know what to say. Okay, thank you for the Q&A session, and we will move forward with the next team. Thank you again for your. Thank you very much. Ja, vielen Dank, Team EcoFlow. Es werden immer mehr Lösungen, immer mehr Ideen und es wird immer interessanter. Als nächstes kommt wieder ein Team von der Universität Zielona Góra, das Team Nowoczesni Budowlancy. Hello everyone, my name is Szymon Pniewski. I'm representing the University of Zielona Góra, and today I would like to tell you about our solution to the world, and it's named Hydrogen from Waste, Powering the Future with Trash. Let's talk at first about the scale of the problem that we're facing right now. Over 2 billion tons of waste are generated annually. Around 400 million of plastic is produced year by year, and only 9% of this plastic is recycled. These numbers are staggering. That makes the problem particularly within the developing countries, because they are often the destination for waste exports. It's also a problem for us, because consequences are severe for our environmental pollution, climate change, and our health risks. So, our solution is pyrolysis, and it's the non-recyclable, and this is the thermal conversion that breaks down the plastic. It don't burn the plastic, it only make it heat, and thanks to that, we can have access to the hydrogen and other gases that are not harmful for our environment. Like we can see, it is this process takes place in a high temperature, between 300 and 900 degrees, and it's that. Can you do the next one? There's a problem. Okay, so let's talk a little bit about the ways of usage of green hydrogen. The most important ones are for the transportation: airplanes, ships, trains, and buses. Also to make the refining oil, biodiesel production, and in the industry. We have two examples. First is Alstom Coradia Init, and it's a train that leaves behind nothing but water vapor. What is important? It can, from one load, it can make over 1,000 kilometers. And we have the second example, that is the car BMW EX5 Hydrogen. And in the price of between 20 euro, it can make over 100 kilometers.
but there is one big problem. Everything with this car is good, but there is no installation when you can fuel this car. In Poland, there is only 2 places when you can fuel this car, and only few in whole Germany. So this is the new technology that needs a lot of investments. And one of the biggest disadvantages of hydrogen is that it evaporates. You just can't store it. It's not possible to store this energy. When, for example, when you have the car diesel, after the half of the year you do nothing with this car, you go again to this car and there's no problem. When you have the car with hydrogen, this whole hydrogen would just evaporate. So you can use it only immediately, for example, in transportation like ships or trains. The most important disadvantage is also the high cost, because this is the new technology that is still developing, and we need to make all that we can to make changes. The more people would invest in hydrogen and in this installation, this energy, it would cost cheaper. And the biggest advantages are, of course, the waste reduction. We can finally make something with these tons of plastic. And the future we can create, thanks to our idea, is most important waste reduction. Up to 1.5 billion tons of waste would be converted into energy annually if we will be still invested in that technology. The second one is the amount of energy we can gain from that. From 1 ton of waste, right now, we can get the energy that could fuel the one home for around half a year. And of course, the global benefits like fewer landfills and cleaner air. Thank you, everyone, for your attention. Thank you for the presentation. First question that comes to mind is, we've all met people that studied things, graduated, but in terms of realizing the projects, they just sometimes can't do it. So you don't have a physical prototype, but how would you convince the jury that you are the team that can do what you presented? So how would you prove to everyone in a future project, in a pilot project, somehow? Right now, there are lots of, this technology is used, and there are some chambers that can, in 1 hour, right now, make over energy, this energy what I showed. In 1 hour, it can make the energy from one household. So I think in the future, when we would have more and more problem with plastic, people would be more and more interested in our technology and to make it, because it is possible. First companies show us that it is possible. Thanks. Thank you for that. You mentioned a lot of challenges. So how will you tackle these? Most important, money. What I can tell. If you invest in something, a lot of money, it is possible to make the changes. And right now, we need to make these changes fast, because we as a Europe need independence and also energy independence. And this is right now the most important thing for us as a society, as a Europe. I also have a question. Where do you get the waste from? Like, is it just from Europe, or do you try to collect it on the oceans? Because as we all know, there's a lot of waste. So I think that at first we should make the things at our land, and then we can share our technology with other countries, other regions of the world. Thank you very much for your presentation. So when I look to the complete process, so you have to do pyrolysis, and you generate these gases which can be reused then later on
for example, for mobility and so on. Yes. When you do the complete overview of that energy, what you need to invest to get that. Did you do this? Did you calculate the complete balance sheet for the complete process? Right now, it is not easy possible because it is a new technology, and we still don't know the scope of our possibilities in this field. Because you need to generate this energy also to do the pyrolysis. Of course. Thank you. Okay, this is time for Q&A. It's over, and thank you for the presentation, and we will move forward with... Thank you very much. So, und auf das Team von der Uni Chilunagora folgt gleich ein nächstes Team von der Universität. Und zwar heißt das Team Green Wings. Ich bin gespannt, was für eine Lösung sie bereithalten. Hello, everyone. Okay, so we are Green Wings. We are from Zielona Góra University. We are here to present a project that connects environmental science, engineering, and real-time data monitoring. So our project is called, like on the screen, Air Pollution Monitoring System using UAVs. Together with my team, we are involved in development this kind of drone that could be equipped with air quality sensor. This is this green thing. Can you switch the slide? Thank you. So air pollution is one of the most serious environmental problems that we face today. It harms our health, accelerates climate changes, and damages ecosystem on a global scale. Traditional monitoring systems rely on fixed stations. They are accurate, but limited to only one location and couldn't respond to sudden pollution spikes. Studies show that pollution levels can vary very dramatically, even across a few meters or different building heights. That makes stationary monitoring incomplete. Next. Okay, that's where UAVs, they are called unmanned aerial vehicles, come in. They are just flying platforms that carry sensors, cameras, and microelectronics into places that could not be inserted. They are just inaccessible for other technologies or devices. This is an Arduino board equipped with a particle matter sensor that allows us to measure its concentration in the real time at different altitudes. Okay. So I will start talking about advantages of use UAV in air monitoring, mobility and access to hard to reach places, fast and flexible real-time data collection, lower cost compared to traditional methods, high spatial resolution and 3D mapping capabilities, safety in hazardous conditions. The next one, please. Our project is the laser cut from aircraft plywood, enhancing drone construction. The electronics are integrated. We are 3D printing propellers and other components. So, the next person. UAV monitoring system structure. Drone platform, multi-rotor drones are stable and precise, while fixed-wing drones cover large areas. Sensor site measure PM, PM1, PM2.5, PM10, and gases, and VOC, and meteorological data. Stację pomiarową do badania i analizy stężeń szkodliwych substancji. Stację pomiarową z komina. W tym przypadku badanie nie wykazało spalania śmieci czy innych z komina.
W tym przypadku Communication, Wi-Fi, LTE, LoRa or radio, depending on mission range. GPS module, RTK or PPK system ensure centimeter level accuracy. Data software, real-time analysis, 2D, 3D mapping, GIS integration, L-based foresking, and source detection. Example of technical solution. DR100 airborne sense Astro Plus. Air monitoring mission workflow. Flight path planning based on terrain, weather, and predicted pollution zones. Sensor calibration ensures measurement accuracy. Data collection at multiple altitudes and location, for example, near factories or roads. Live data transmission and analysis, processed in the cloud using AI. Mapping and source identification, generates 3D maps and detects emission sources. UAV use cases. Industry, monitor emissions from chimneys or detect leaks quickly. Urban areas, map smoke, find local hotspots, and measure pollution at a building height. Emergency response, safe, quick development after fires or chemical splits. Scientific research, study vertical pollution profiles, validate models, test new sensors. Now let's go to the advantages and limitations of UAV systems. I think that we've heard enough about advantages, so let's just jump straight into the limitations, such as short flight time, 20 to 30 minutes, weather sensitivity, legal flight restrictions, lack of continuous monitoring. You might be wondering what are future directions of the UAV systems. And for sure, we could say developing to advanced sensors, which are smaller, more accurate, and less sensitive to weather, which is a con, what I have said earlier. AI integrations for automatic analysis, forecasting, and mission optimization. Drone fleets, coordinating drones for large-scale monitoring. And cross-platform collaborations, which is, in other words, cooperation between drones, satellites, ground stations, for a full air quality picture. And we got to the end of the presentation, and just in very short, UAVs offer fast, flexible, and detailed air quality monitoring with advanced sensors and real-time analysis. They support smarter pollution control and are becoming essential tools in modern environmental strategies. And that's it. Thank you. Thank you for the presentation and the precise timing. And the same question, the hardware you have, is it made in the duration of the competition or before? And if you have played with it during the competition, what have you done with it that is novel, unique, that is interesting? Okay, so we've done this by 3D printing, and we took Arduino board that is equipped with particular mother sensor, and
what is the question? Could you repeat? Did you create this prior to the official beginning of the competition through a student club, or is it made for this competition during this competition? We've been doing this for a student, for science club, that's right. We've done this not specially for this competition, because we are trying to develop such a things on our own for science club. I have a question regarding the sensor systems. You said Arduino, and do you then locally store the data, or do you like to transmit it wirelessly to a base station to have a live monitoring? What is the approach then when you have it in operation? We are using SD card for this. An SD card, so you store it locally and later on you read it out? Yes, for now we are using SD cards. In the future we hope and plan to implement GSM, like 4G or 5G or LTE, to transmit it in real time, and probably in the future analyze this data via some kind of AI software maybe. Mm-hmm. Okay, thank you very much. Thank you. Hi, thank you for your presentation. To whom you want to offer this? Who is your customer? Who is the sector you're working with, and how you want to earn your money? The exact sector could not be named especially, because we are at the moment of this project that we are looking for what can we do with this and how could we improve this. But I think that actually everyone could feel the difference if we, let's say, take drones like this for 50 in one kind of area, and they will be flying autonomously, then there is a possibility that we could detect where pollution is getting into our air. Okay, then one additional question to that. How will this affect the decarbonization of the industry? So how is it related to? We think that identifying the sources of pollution that are coming to our air should be pointed and named, and do something with those emitters, I would say. So if we've got people who burn trash, and we could identify them and localize where they're coming from. So, and yeah, we can map this using GPS systems. Okay, thank you again for the presentation, and we will move forward with the next team. Thank you. So, nun haben wir das Team Vertiflat, das auf Polnisch präsentieren wird. Also die Jury, die Übersetzungsgeräte bereithalten. Wir freuen uns auf eine spannende Präsentation. Dzień dobry Państwu. Żyjemy w przełomowym momencie historii. Transformacja energetyczna przestała być wizją przyszłości. Dziś to konieczność. Przemysł jako największy konsument energii musi się zmienić. Ale czy możliwa jest produkcja w pełni niezależna od paliw kopalnianych? Czy możemy wyobrazić sobie zakład, który sam produkuje energię, zarządza sobą, a gotowe produkty wysyła do klientów bez udziału człowieka? Tym samym zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego innowacje, rozwiązanie zdekarbonizowanego, inteligentnego magazynu produkcyjnego. Wyobraźmy sobie nowoczesny magazyn produkcyjny, który jest całkowicie samowystarczalny energetycznie i opiera się wyłącznie na odnawialnych źródłach energii. W centralnej Europie liczba dni słonecznych wynosi średnio od 150 do 180 rocznie. W tym czasie panele fotowoltaiczne o łącznej powierzchni około 1000 m2 mogą wygenerować nawet do 1400 MWh energii elektrycznej rocznie. Taka ilość energii pozwala na pełne zasilenie magazynu zautomatyzowanego, w tym pracy robotów, maszyn produkcyjnych oraz systemów logistycznych.
Oczywiście energia słoneczna i wiatrowa jest zmienna, dlatego nasz system wyposażony jest również w przepompownie wodne, które działają jako magazyny energii. Przepompownie wykorzystują potencjał grawitacyjny, pompują wodę do zbiorników położonych na wyższych wysokościach, kiedy energia jest dostępna w nadmiarze. W momencie, gdy zabraknie słońca i wiatru, woda z tych zbiorników przepływa przez turbiny, generując nieprzerwanie energię elektryczną. Takie rozwiązanie pozwala magazynować setki megawattogodzin energii i zapewni niezawodność działania, eliminując konieczność korzystania z paliw kopalnianych. Dzięki integracji paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, przepompowni wodnych oraz autonomicznych robotów i dronów sterowanych przez inteligentny system AI tworzymy magazyn przyszłości, który jest symbolem przemysłu zeroemisyjnego, nowoczesnego i zrównoważonego. Wewnątrz magazynu działa zespół w pełni autonomicznych robotów. Te inteligentne maszyny wykonują cały proces produkcyjny, na przykład wytwarzają, pakują i przygotowują do wysyłki żywność lub inne produkty. Wyposażone w czujniki oraz systemy sztucznej inteligencji, roboty poruszają się, współpracują i dostosowują pracę do zmieniających się warunków i zapotrzebowania przy minimalnym zużyciu energii i eliminacji błędów. Gotowe produkty trafiają następnie do autonomicznych robotów transportowych, które przewożą je do strefy załadunku. Takie kompleksowe podejście pozwala nie tylko na pełną dekarbonizację produkcji i logistyki, ale też na skalowalność i opłacalność rozwiązania, które można łatwo wdrożyć w różnych sektorach przemysłu. Na zewnątrz magazynu działają autonomiczne drony, które odbierają paczki i dostarczają je bezpośrednio do klientów. Drony są ładowane na specjalnych stacjach zasilanych odnawialną energią, co zapewnia zeroemisyjny transport ostatniej mili. Cały proces zarządzany jest przez zaawansowany system sztucznej inteligencji, który na bieżąco analizuje dane z tysięcy czujników rozmieszczonych w magazynie i w systemach energetycznych. AI monitoruje zużycie energii, prognozy pogody, stan techniczny urządzeń i zapotrzebowanie produkcyjne, optymalizując pracę poszczególnych elementów systemu. W dni słoneczne i wieczne maksymalizuje produkcję energii i przygotowuje system do pracy autonomicznej, a gdy warunki się pogarszają, płynnie przełącza się na magazynowaną energię z przepompowni, zapewniając nieprzerwaną pracę. Dodatkowo AI kontroluje drony i roboty, planując ich działania tak, by zoptymalizować zużycie energii i maksymalizować efektywność całego łańcucha produkcji oraz dostaw. Tak wygląda wizja przemysłu, który nie tylko nie szkodzi środowisku, ale staje się jego integralną częścią. Niestety, nadal zbyt często brakuje nam dostrzegania pełnego potencjału, jaki niosą ze sobą nowoczesne technologie, takie jak autonomiczne roboty i drony. Co więcej, istnieją bariery prawne i regulacyjne, które utrudniają szerokie wdrożenie dronów powietrznych jako integralnej części ekologicznych łańcuchów dostaw. Wciąż zbyt często postrzegamy drony jako zabawki albo jako zagrożenie znane z przekazów wojennych. Tymczasem te zaawansowane narzędzia, elementy technologii, które mogą realnie zmienić przemysł, logistykę i energetykę na zeroemisyjne. Niestety brak odpowiedzi regulacji prawnych w Europie i na świecie wynika w dużej mierze z niedostatecznej świadomości społecznej.
Społeczeństwo nie widzi jeszcze dronów ani autonomicznych robotów jako poważnych rozwiązań, tylko jako coś odległego, futurystycznego lub niebezpiecznego. A przecież wystarczy spojrzeć na przykład Chin. Tam zautomatyzowane centra logistyczne, inteligentne magazyny, a nawet dostawy dronami są już codziennością. Tam to działa? Dlaczego? Bo ludzie się tego nie bali. Bo zaufali technologii i uznali ją za szansę, a nie zagrożenie. W dobie narastających konfliktów zbrojnych bezpieczeństwo energetyczne staje się kluczowym elementem stabilności państw i gospodarek. Dlatego tak ważne jest, byśmy rozwijali systemy odporne, zrównoważone i oparte na odnawialnych źródłach energii, które mogą działać niezależnie od zewnętrznych zagrożeń. Jeśli chcemy konkurować, jeśli chcemy dekarbonizować, uzależniać się energetycznie i budować odporność przemysłu, musimy nie tylko rozwijać technologię, ale też zmieniać mentalność. Potrzebujemy odwagi. Odwagi w świadomości społecznej, w decyzjach politycznych i w inwestycjach. Bo przyszłość nie wydarzy się sama. Albo to tworzymy ją my, albo inni zrobią to za nas. Dziękuję za uwagę. Thank you for the presentation. Dziękuję za prezentację. Thank you so much. It was a brilliant vision who you developed for the logistic department. So what will be the way forward to you to make it real? Przede wszystkim, aby urzeczywistnić tę ideologię, musimy przekonać do tego ludzi. Bo to tak naprawdę wszystko jest zależne tylko i wyłącznie od tego, czy ludzie temu zaufają. Oczywiście są potrzebne bariery prawne, które są przeszkodą, o które musimy zadbać, różne pozwolenia i pieniądze, ale to tak czy siak jak najbardziej trzeba uderzyć w ludzi. To wszystko istnieje z osobna, każda ta jedna rzecz, tylko teraz to wszystko musimy połączyć w jedną całość. Thank you very much for your presentation. Very interesting, very visionary, but consisting also of several several approaches. So with the drones, with these autonomous robots in this warehouse and so on. So where would you like to focus? So when you would, let's say, approach a customer, a future customer, what do you sell? Do you sell this logistics system with drones, or do you sell the approach for developing specific warehouses for specific products or something like that? Because you showed also in your video that you envision also to produce something in your warehouses. So what is the, let's say, the package what you sell to your customer? What is included? Where do you focus on? Chcemy połączyć te wszystkie urządzenia i wszystkie technologie w jedną dużą całość, aby to każde działanie, które działa osobno, mogło połączyć się w jedność. Aby to wszystko, co monitoruje system AI, sztuczna inteligencja, mogła rozwijać się dalej i mogła kontynuować wszystko za nas, bez żadnych potrzeb przerwy. I wszystko to, tak jak elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne, panele słoneczne, to wszystko działa osobno. My chcemy, aby to wszystko wspólnie zadziałało razem, magazynując całą tę energię. Okay, thank you for the presentation. It's again time more for the Q&A, and we will move over to the next team. Thank you. So, unser vorletztes Team now.
von der BTU, Team Net Zero. Okay, hello everyone. I hope you are doing well. My name is Yasser Salem, and we are Team Net Zero, your optimal energy source, and our solution to optimize energy usage in the industry, and especially in faculties. So, let's get started. Let's point at the elephant in the room and why we're all here in this event. To be carbon neutral, humanity needs to capture about 20 billion tons of CO2 per year. This is a crazy number, so crazy that you can compare it to a forest of the size of 2 Brazils. We can't plant those, and we don't have the time or the patience or the time to do that. So the best way to do it is to focus on conserving energy and optimizing our usage. So right now we have a graph. It's just a point that from the 1900s till now, right now the global CO2 emission is an all-time peak. So we need to do something about it. Also, we can see that per region, regions like China are consuming a lot more CO2. And because China has a lot of factories, so we have to do something especially about that. Okay, let's get to the use case. So imagine a factory. A factory has multiple machines, and each machine works 24/7. Maybe less, maybe more, not more, but probably less. And this machine keeps using energy all the time. So it's not optimized, there's no schedules. Maybe there's less schedules, but it's not adaptive whatsoever. So this is the problem. We have 4 problems that the machines basically are fixed scheduled or manually controlled. So someone goes up to machine and then turns it off or turns it on. And then there's also the unpredictability of renewable energy. We can't know how much renewable energy we have right now, or we will have today, or in this week. Also, there's specific machine needs, how much this machine specially consumes energy. And there's no real-time optimization, and this is where we will come. We are presenting our solution. Our solution is called Net Zero, and basically we're collecting data like machine information, energy sources, and so on, and when feeding it into 2 models. An AI model, which is an optimizer, and a chatbot, just so it can communicate with the user. So the optimizer goal is to prioritize the consumption of renewable energy over the fossil energy, as well as write a schedule for the day, for the week, or whatever the case may be, for the machines. And the chatbot, of course, is just a way to communicate with the user and maybe recommend it or plot some plots. Okay, so a bit more details. We're using reinforcement learning, and this is just an example of the environment being the factory and the agent being the supervisor for this factory. And the agent takes an action, and then it affects the environment, and then the environment responds with a reward or a penalty. And this is how the AI is trained. So enough about that, and let's get to, so brief, the model are divided into 2 parts, optimizer and chatbot. Now let's get to the demo. Okay, so this is a hackathon exclusive solution. This wasn't built before. And basically what you do is you first search for the city. So let's say, for example, Cottbus. And then you do fetch data, and then it predicts the sun availability and the wind availability, and the fossil power is manually controlled. And then you have the total available energy, the renewable energy, and the fossil energy, okay? And now you can also control this fossil power and control each machine manually. So this is like the standard. You control each machine manually, and now you have the 6 machines. Each machine has its demand, how much it requires energy, and if it's on, if it's off, or whatsoever. And this is where our solution comes. The optimized machine usage, and now, for example, because we have B turned off, and now we can optimize each hour if the machine will be on or off. And this way, you can optimize the usage of renewable energy as well as optimize the total usage. Okay, so let's get to it quickly. Let's see the chatbot, which is basically the assistant panel. This chatbot, you can chat to it. Let's plot a line. Let's say, for example, we want to plot a line
that shows the energy consumption over time. Okay, and my friend right here is writing right now the prompt. It feeds in, and now it plots the time. It plots the line chart over the hourly demand for each hour. So this is hour 0, this is hour 7, and each hour how much energy is consumed. So let's plot one more thing and say, let's visualize a bar chart for the different energy used, like fossil energy, wind energy, or solar energy. That's the other one. So this is also a solar chart, sorry, the solar usage, the wind usage, and the fossil usage. Let's get back to the presentation with Abdulaziz. Okay, now let's talk money. We took the initiative by contacting some energy source leading companies such as Siemens Energy, BV, and ANBV to take advices from experts and plan future co-work. Then we performed a market research to see what are the market trends currently. And we found that renewable integration incentives are reshaping energy economics, and the global industrial energy efficiency sector is experiencing rapid growth. So after that, we asked ourselves, who can buy our solution? We found that our target market are sustainability-focused corporations and manufacturers and factories, and also small to medium enterprises with raising energy costs. After that, we focused on how can we perform our marketing and sales strategy. We find that we can put it over 3 main pillars, which are pilot partnerships, offer free trials to factories in exchange for testimonials, also industrial trade shows, exhibit at energy and manufacturing expos, and channel sales, partner with energy consultants and industrial automation firms. After that, we put our pricing model by subscription-based software as a service solution, so we can take monthly fee per machine or a plant. Also, we can take one-time setup fee. Then we said that, okay, we have a lot of data, so how can we collect this data, and what are the type of these data? We found that we have energy consumption data, environmental data, operational data, and user interaction. How can we make a benefit from them? We can monetize them by selling them to researcher universities, factories interested in enhancing their energy, and also AI machine learning startups in energy optimization. So as a conclusion, we find that by replacing 10 megawatt hour of fossil energy with renewable energy, you save approximately 10,000 kilograms of CO2, which is equivalent to taking 2 gasoline-powered cars off the road for a 4 year. So you can imagine how our planet will look like if we applied our solution to all the factories in the world. So let's decarbonize the industry. Any questions? Thank you for the presentation. Well, you already mentioned what you would want to do as the first steps, maybe as a pilot project, but I want you to be more specific. With what company do you see yourself working, for example? Which machines do you see yourself working with as a very first project? Okay, so a company that we have in mind is Fraunhofer IPK, which is basically just trying to solve a real-world problem in the industry. So if we work with them, they have a full lab with a lot of machines where we can implement our hardware to gather the data, and as well as actually use the machines to turn it off, turn it on, using the API. So I currently work with Fraunhofer, and this can be a good approach because I've been in the lab, and we can start this by just communicating with them, and yeah, that would be our first step. Thank you very much for your presentation. I have a question regarding the chatbot, what you have implemented. Okay. Is it a local chatbot, or do you transfer the data somewhere else? Okay, so DeepSeek is a free model that we can integrate it to our own laptops. Good. So we did that. And we also implemented a RAG solution. So this was our friend right here, our third partner, who was working with us. He implemented a RAG solution. So it collects data from the data set. Yeah. And it has knowledge, and then it uses it to answer questions. And for the visualization, we just connect it to a function that has undetermined parameters that we can fill depending on the user's query. Mm-hmm. Okay. And maybe an additional question, so to get the data from, let's say, the real-world processes, what kind of requirements of the machine do you need to
get the data and also to interact. So because you have to control them. I show in your presentation that you can turn them on off, but you need the interface for that. How do you do that? So how do you get the access to the machine data and to access them turning on off? Okay, usually in any system there is something called industrial control systems. Yes. There's inside this we have something like HMIs, human machine interfaces. So maybe we can get these data from these APIs, and also there's additional something regarding the security. We can perform something like a honeypot or adding some intrusion detection systems, so that if regarding any security issues in the future. Is it so open that you get access to this data? What? Are they so open, the vendors of the PLCs, for example, to provide you the data? Normally they are very shy to yeah, I think, but if they want to integrate our solutions, then we will put this and customize it for them. So maybe they will give us their APIs so that we can work on them. Very good answer. Yeah, so that is true. And just to point that out real quick, we did, just to mention, because I did work with a machine before, and we had to contact the company, and we actually got a supervision or a consultancy, basically. It costed 100 euros just to talk to the company and for them to give us access to the machines. So yeah. Okay, once again, it's time. Thank you for the presentation, and next team will continue. So, und jetzt das 10. Team, last but not least, the Green Team. Bisschen Applaus. All right, everyone, I will just start like this right away. Firstly, I wanted to ask all of you guys, how many of you have ever been home on a Sunday, left with no groceries in your fridge? I definitely have. Probably all of you also have. And then the thing you do, you grab your phone or your laptop, you go online and search for a delivery network where you can get your food from different restaurants right to your door. And that's exactly the kind of network we want to create with GridMate. We want to connect companies that don't have the resources to provide renewable energies for themselves. Especially in industry-heavy regions like the Lausitz area, not everyone can fight for themselves to get the decarbonization going. And with GridMate, we will help to use this solution by connecting them and creating a collaborative energy solution. We, as the Green Team, are a really diverse group of people from not only different cultural backgrounds, but also educational backgrounds. So that means we also created a network to come up with the solutions for this challenge today. And exactly. All right, wait a minute. Eaten alive. Wait, ramping up and cannibalization? These are the terms that we are hearing day and day. We see all the politicians that we need goal 2030. By 2035, we should be fully decarbonized. We should be everything renewable. But what's the challenge? The more solar we add, the more solar is pushed out of the grid. We don't have the capability to keep them together. And that's why
why we're here. So what do you know? What is the problem? Number one, curtailment of energy, specifically renewable energy. So what happens is, before that, we had this fossil-based generation. We started to replace it renewable. But what happens next? We cannot replace everything. So we face a problem with the curtailment. But after that, do we have a solution? Yes. The solution is storage. But do we have enough storage? That's another question. And let's just assume that all the storages are working together. Is there any coordination between them? Then this is the part where GridMate will come into an effect. So what we do in GridMate, we are not a physical entity at the start. We will not create the storage, but rather we will partner. We will partner up with the small SMEs. We will give them the capability to rather connect to the grid. And you will be wondering, what is the point of it? What happens when you have storage? That's what we're going to talk about. So with GridMate, the first thing that we offer is accessibility for producers. Perhaps you want to enter as a renewable generation provider, but you do not have it. By giving you a flexible, decentralized energy storage distributed across the region where you want to be. This is where we come. The second point, we want to make the entry to the market affordable. First, maybe perhaps you want to be a storage provider, but it's not cost effective. So what we do under the flexible partnership program that we're going to create, we're going to take the incentive towards you to help you to enter. And the most important part, breaking down the barriers for market integration of renewable. This is exactly what we are looking at. We want to create an opportunity for more renewables and dispatchable renewable. Next. So when you start with the GridMate, when you become part of us, you're going to have an access to the interface. Now you might be wondering, hey, we have an energy map. These are the small storages around you that could serve your need for the storage. When at the noon, when you're producing way too much renewable than when you need, when you cannot market it to the global, you can store it, and we will offer that storage. So as a producer, you will have access to all the local storages, the network that we give you, the pool that we create. And what if, you might ask, is it all about renewable producers? No. We are going to create the network, we are going to create the demand for storage, and by doing so, we will give the flexibility, and we will also give an opportunity for smaller players to come in. But you might be asking, how does it all work? Is it financially viable? Are you going to suddenly randomly pull out the magic wand and say, hey, here's my pool? No. Everything starts. As they say, Rome was not built in a day. So is our project. So what do we have? We have the concept. What's next? We have to start the initiation. Our first initiation model is based on energy arbitration. We do not have any physical asset yet. But with help of small investment, we can actually start grabbing small producers. Now, this is the important bit. Small producer alone cannot participate in a wholesale market. But together, aggregated under one entity, they can actually enjoy. Still, there comes a question. How can they earn from it? The current problem that we face in the energy market is the average energy price. The cumulative negative hours in Germany in 2024, as of now, till yesterday, was 414 hours. A year ago, same number was 263. A year before that, the maximum was 300. So the direction that we're going, the cumulative negative hours are going to increase. This is the time that we're going to store the energy with small energy providers. But that's not it. First, we built our small network of concentration of pools, but that's not what we want. We don't want to be the asset holder. We want to be the network provider in this case. That comes stage two, the growth. After building a small pool, we are going to build partnership with the other industries. This includes not the main IPPs at this stage, but rather the companies who want to integrate solar or any kind of renewable in their grid. Once we reach that point, our business model is no longer energy arbitration alone. Rather, it's a combination of the arbitration, the part expertise that we will provide for the other storages, and also the bilateral contract, because the other companies want to have a flexible share of that storage. This is what we're going to provide. But that's not the long-term goal. At the end of the day, we just want to have an environment where all the players could be. This is the last goal that we have, the expansion. At the last goal,
is that we want to put the energy arbitration to the side, but focus more in the connection of renewable providers and the industries with all the problems and difficulties taken away. Thank you so much for your attention. Thank you for the presentation. First thing that comes to mind is you said first step, you collect some asset yourselves, and for that you need some initial investment, and then you get other people to also participate in the pool, and then scale and turn into the pool liquidity provider or pool network organizer solely. What's the ballpark number of initial investment you need, and what kind of first assets do you see yourself taking? Is it like batteries of certain sorts? Where do you place them? This is the question. As per a recent survey done by Bloomberg in 2024, the average cost per unit of storage across the globe is $164 per kilowatt hours. Now, this includes large-scale projects, the cost of battery, the cost of grid connection, and the optimization and entire EPC contract as a whole. The survey was done by Bloomberg in 2024. Of course, the number could go up and down. It is skewed by the cheap storages in China, but rather high costs of operation in the other regions, for example, United States or in Europe. But with the average cost being $164 per kilowatt hour, the minimum requirement to participate in the EPEX or the wholesale market being 1 megawatt is to be 100 kilowatt. If we multiply the figure, that will make us $165,000. That was the bare minimum to start the energy arbitration. But that's not what we're going to invest 100%. We're going to look for partner. That's the whole case. At the very minimum, we need that 165 to ensure that even if we don't have a partner, we can create a small network. Once we establish the network, then we can show a good faith and we can find companies who want to participate in it. Just one question. Thank you for the presentation, first of all. Is this a micronet? So you're not connected to the overall grid, right? Yes, this is a decentralized network. The storage can be in your house, can be in your garage, or can be in the garage of a big industry. So it's decentralized. All the location will be connected to our network. We will control it centralized from our website. That you could give us the access. You will only give us access to the inverter and the share that we have. You can use the remaining part of the storage as you wish, or you could also give it to us to do the energy arbitration and share the earning with you. Okay, and you're planning it to develop it for the whole of Germany, for the whole of Europe, or just for a certain area? For now, at the infancy stage, we have to focus on the area where we can actually communicate, we can actually gather. Okay. But this is a prototype. Once fully active, the best area could be Germany, because of the way that government is planning. We have 100 gigawatts of solar installed capacity, but the maximum demand of Germany has still been 89, but we cannot do it. That's the goal that we have. The next Spain could be Spain, where the current issue is going on, and we can move further. Mm-hmm. Thank you very much for the nice presentation. I have a question. There is an initiative called Energy Cloud. And this is somehow something what you also envision. So you have a cloud of energy storage and you use it. What is your cost model for it? So when you, as a service provider, charge then someone to provide your services, how do you charge it? Is it by energy consumption, or is it by a contract, by a fixed contract? So how do you do that? So at the very first, the main cost of effective, if anyone wants to join us, wants to be part of us, is about the flexible partnership, how much they're going to invest and how much they expect us to do at the first stage, or at later stages, how much bigger industries are going to invest. That's the first main CapEx part. But operationally speaking, if we are going to do an energy arbitration, it means that we are optimizing. And for that optimizing, we will have a share of the upside. If there will be a negative, of course we can take it. But if there will be upside, at the initial stage, we will finance ourselves from the upside potential for the margin. Moving on, the investments that will be growing, it will be a good business for us in that case. Thank you. Thank you. Then, time again, and thank you for the great presentation once again. And now that all presentations are over, yeah. Wow, I would say we had 10 impressive solutions, impressive presentations, and I think now it will be hard to pick the winning team. We will give the jury members a bit of time so that they can count their points. And I just want to thank all the teams that were involved in this contest
for their participation, for their engagement, and for their creativeness. That such creative ideas came out of this. It's amazing what can happen if we give the young generation the opportunity to work on a green future, on innovative solutions. And I think with this contest, we have seen how much potential is in the young generation to find innovative ways to decarbonize the industry. Thank you. Yeah, and I'm pretty excited which team will win this beautiful award and the prize money by the Decarbon Days team. We will see. The jury is still counting its points and then writing down the winning team. Okay, do we have like 5 minutes for this? Is it okay to... You can have your time. Take your time, take your time. Don't stress too much. So maybe I say something more about the competition. It's not only about the final. This is just the final of the contest. The teams already had a week to prepare their solutions, their presentations. It was up to them how they used their time. And yesterday they had a full day of work, an exhausting day, I think, right, teams? Full day of work to prepare the presentations. And now we see which team is winning. And for that, I would like to welcome all visitors of the event to join us in the audience, and all teams. I think they all are already here, but maybe also some visitors to have to announce the winning team for this contest. Yeah, I see the jury is still counting points. It is a hard decision because there were so many creative solutions with so much potential, right? So, and then our jury, we have Batikan, who is a real hackathon professional. Yesterday, he was already with the teams, giving tips, talking about his experience. He did hackathons worldwide, won competitions, took part in competitions. And it's great that he's here as our climathon mentor and also as our jury leader, who will maybe in a few minutes will announce the winning team, which is winning €1,000, which is winning €1,000 in prize money and this beautiful award. And maybe some visitors want to come to stage to see the winning team. You just take your time. So teams, are you already excited? Yeah! Great. I want to thank you again. You've done so great. And I know yesterday was an exhausting day, but you did so great today with your presentations and with your confidence. I know also for someone it's not easy to speak in English. This is also phenomenal that also Polish students, which are normally more talking in Polish, had the engagement and also just had the confidence to try to talk in English and just also chat with the other teams from the BDU. We had a great exchange, a great get-together, and I just want to thank you all that you make this happen. And I also want to thank all the jury members, all our partners, and our sponsor, the Euro region, that they make this contest happen and give this opportunity to young people to find innovative, creative ideas. And I think it's a big part of the Decarbon Days, and I hope that the next years this contest will remain. It is maybe we will have another university and make this contest greater, more solutions, more teams. Yeah, and I think it has a lot of potential.
Thank you. Still counting the points. It's a bit complicated. Many teams, many points. So, what criteria do the judges have? Maybe I say something about this. So the teams getting judged by their creativeness, innovativeness, also how realistic their solutions are, how much impact their solutions are having on our environment, on sustainability, and then their presentation is also a criteria for the judgment. And I know it's not easy because we had so many creative solutions with such an impact on sustainability. So I know that it's hard to count and to judge. Are we ready? So then, Batikan, I would like you to come on stage as our climate mentor and our jury leader to announce the winning team. Yeah, applause, applause. Great. So, Batikan, maybe we can just go? Yeah? All right. Right away, the winning team, first place, right away. We do third place, second place, first place, or just first place? Only first place. Okay. And we know the team number of the order that they come to the stage with. We don't know the team name because we didn't map them. Okay, so it's this one. 19? Yeah. Sorry. Sorry, guys. Yeah. Maybe we should just say the number and they will understand. Okay. Maybe we can start with saying everybody won by attending. It was very fun for everyone. And for a lot of them, this was the first time pitching something on stage, I'm assuming, and they will just improve moving forward anyway. So everyone will do better in future competitions. So quickly had to check my list with teams. So. Okay, so the first place goes to Team Net Zero, which is Team 9. Yeah, guys, come on stage. Woo! Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah. Great. So, we have Carsten Jakob from the Euro region. Carsten, come up on stage. You have to hand over the award. Congratulations, guys. Again. Congratulations. So, Carsten Jakob, you can hand over the award to the winning team, and then Batikan. Batikan, you have the honor to hand over 1,000 euros. Mr. Jakob, vielleicht gehen Sie auf die andere Seite. Ja. Einmal, das ist... Die Jury bitte nochmal auf die Bühne. Die anderen? Jury? Auf die Bühne? And now, maybe the other jury members are joining us on stage, together with the team. First, congratulations, yeah. Where are the other judges? There are the other jury members. There's your winning team. You've done great, guys. But also to the other teams, you also done a great job. And I think all of you are winners. So, yeah. So, as I said, you all are winners. We don't have only this winning team, we have so many other teams. So I want all of you to come on stage, to have your big moment here.
Come up, guys. Yeah, come on stage. Yeah, you're going up there. Yes, and right after that, you also get your participating certificates. But first, we're doing some photos with the jury. Don't be shy. Great. So the big participants may be going in the background so that we can also see the little ones. Yeah, great. Just go down. Yeah, great. Alle nach vorne ein Stück. Alle ein Stück nach vorne. Und hier runter. Vatikan, come to me. Nina, sag mal bitte, jeder muss den Fotografen sehen. So you have to look into the camera of a photographer there who's standing on the chairs. Wait here, just like Are you sure, Tom? Wartet. something prepared. Jeder soll ein Fähnchen. Yeah, just take one. Ist egal welches, alle durcheinander. Yeah, just give mix. Get mix out of it.
Participants, yeah. Participants of the Climathon, don't run away. Don't run away, guys. Don't run away. You get your participating certificates. I would hand that out to you, so maybe you just go into the space right there, and then I can give this to all of you. Go there, then I can hand you over all the participating certificates.
Hallo? Ja, okay. Ja, also jetzt kommen wir so langsam zum Ende der Veranstaltung. Es gibt aber draußen noch eine Drohnenflugshow. Vielleicht habt ihr schon gesehen, die große Drohne, die da steht. Ja, die wird jetzt steigen gelassen, also schaut da unbedingt vorbei. Wer aber lieber selber fliegen möchte, hat jetzt noch 10 Minuten Zeit, um seinen Papierflieger loszuschießen. Und ja, danach wird auch der Gewinner direkt hier bekannt gegeben. Die Gewinner von der Job Rally werden per Instagram kontaktiert. Also haltet da euer Postfach im Blick. Ja, bis 15 Uhr gibt es ansonsten noch die Möglichkeit, sich kennenzulernen und auszutauschen. Und der letzte Bus, der von hier startet, fährt um 14:45 Uhr los.